করি, পরে আমি ফ্যাকাল্টি হই, তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হই, তারপরে আমি ব্রাউনে জয়েন করি 2011-তে মাঝামাঝি। তখন আমি ব্রাউনের তারপরে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর হই। আর ব্রাউনে হার্ভার্ড ব্রাউনের এই ট্রানজিশনের সময় আমি হাইফা, হেলথ অ্যান্ড এডুকেশন ফর অল বলে যে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমাদের, সেটা ফর্ম করি। মোস্টলি ঢাকা মেডিকেল, তারপরে মিডফোর্ড মানে স্যার সলিমুল্লাহ এবং আরো কিছু মেডিকেল কলেজের চিটাগং স্টুডেন্ট এবং ডাক্তারদেরকে নিয়ে প্রথমে, তারপরে ওটাই আমরা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের জন্য কাজ করি। তারপরে সেখান থেকে আমরা পরে এখন আমরা কুড়িগ্রামে করছি সার্ভিক্যাল ক্যান্সার স্ক্রিনিং এ। তারপরে আমরা কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে কাজ করছি। তো অনেক এখানেও কিছু মেম্বার আছে দেশের, একজন সুস্মিতা দেখলেন, আর আরো বাইরেও আছে, বাইরে থেকেও কয়েকজন জয়েন করবে আমি জানি, অ্যারিজোনায় আছে, তারপর ঢাকাতেও আছে। আমি তো জয়েন করেছি অলরেডি অনেক আগে। সেটা আমি জয়েন করেছে অ্যারিজোনা থেকে। হ্যাঁ, ওর ওর পরিচয় হচ্ছে আবার ও একটা হাইফাতেও কাজ করেছে, আইসিডিআরবিতে ছিল, স্যার সলিমুল্লাহ থেকে পাশ করে, তারপরে হাইফাতে কাজ করে আমেরিকায় এসে আবার আমার কার্ডিওথোরাসিক যে রিসার্চ ল্যাবটা আছে সেখানে কাজ করেছে। সেখানে প্রায় বেশ কয়েক মাস কাজ করেছে রিসার্চের। তারপর অবজারভারশিপ করেছে ক্লিনিক্যাল ব্রাউনে করে, এখন ও রেসিডেন্সিতে যাবে। তো এখন অ্যারিজোনায় আছে। তো এরকম অনেক অনেক আমাদের মানে ছড়ানো ছিটানো মানুষ আছে চারিদিকে। আমার এমনি মেন্টি আছে অনেক, সরাসরি কার্ডিওভাস্কুলার রিসার্চের হাইফার মেন্টি আছে সারা পৃথিবী জুড়ে। আমাদের অনেকের এখন কেউ ইংল্যান্ডে আছে, কেউ আমেরিকায় আছে, কেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশে আছে, কেউ বাংলাদেশে আছে, ইভেন একজন থাইল্যান্ডেও আছে। তো এরকম অনেক অনেক যেমন অনেক জায়গায় আছে। তো ঠিক আছে, তো আমি আর তো এখন আচ্ছা আমার মাই মেজর ফিল্ড অফ রিসার্চ মানে বাংলাদেশে আমি পরিচিত যে আমি পাবলিক হেলথের অনেক কাজ করি। কারণ আমি প্রথমে পাশ করে যখন আমি টি গার্ডেনে যাই, সেখানে 3-3.5 বছরে ঢাকা মেডিকেল থেকে পাশ করে টি গার্ডেনে তখন কেউ যেত না, আমি যাই, তারপরে যে অনেক কারণ যেটাই হোক, তো তারপরে যে ওখানে আমি কাজ করি, ওখান থেকে আমার ওই পাবলিক হেলথের মানে আমার পাবলিক হেলথের কাজটা কিন্তু আমার শিখে করা, মানে হাতে কলমে। আমার কোনো পাবলিক হেলথের ডিগ্রি নাই, কিন্তু আমার এমপিএইচ নাই, আমার পাবলিক পিএইচডিও কিন্তু আমার পুরোপুরি অন্য একদম হার্ড কোর সায়েন্সে। তো আমার এখানের কাজটা হচ্ছে ব্রাউন ইউনিভার্সিটিতে আমি যেটা করি এটা হচ্ছে পিওর কার্ডিওভাস্কুলার রিসার্চ, মানে যেটাতে এই মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন বা হার্ট অ্যাটাক, করোনারি আর্টারি ডিজিজের কাজ করি আমরা। আমার একটা বড় ল্যাব আছে, ওখানে ফান্ডিং আছে অনেক কিছু। তো ওই ল্যাবের ওখান থেকে আমরা রিসার্চ পেপার লিখি, রিভিউ লিখি, তারপরে আমি অন্যদের পেপার রিভিউ করি। আমি গ্র্যান্ট যে দেয় সেই গ্র্যান্ট কমিটিতে, রিভিউ কমিটিতে আছি। তারপরে আরো আমরা অনেক মানে পেপার লেখা থেকে নিয়ে গ্র্যান্ট প্রপোজাল লেখা, ওগুলো আমরা পরে আসবো। তো আজকে আমাদের টপিক হবে হলো মেইনলি যে আমরা cardiovascular cardiovascular how to read and write a research paper. So how to read and write a research paper এর প্রথমে আমি একটু এটা শেয়ার করি, সেটা হচ্ছে শেয়ার স্ক্রিনটা শেয়ার করলে সুবিধা হবে। আচ্ছা, কোনটা শেয়ার হয়? স্টপ শেয়ার দিয়ে দেখা যাচ্ছে এখন স্ক্রিনটা? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So এটা হচ্ছে, so today's topic is how to read and write a scientific paper. So how to read and write scientific paper and scientific paper. So what we'll be discussing today is what is a scientific paper or article and how many types are there, and how to read and how to write. So how to read, we'll spend most of the time how to read, because at first we need to learn read, then we can write. Without reading we cannot write. And not everybody needs to write, but everybody needs to read. So I'll show you who needs to read, why they need to read, and what is the benefit of reading it, and how to extract information. Reading means just not like reading a newspaper article. So you all know that reading means it's like a in-depth reading. That's what we'll be discussing today. So it's not like a journalist. There are very good like a scientific article journalists are there, like who writes very good science article journalists, but unfortunately in our country, in Bangladesh, most of our journalists
I don't know what happened there, but they do not have, it looks like from their writing that they do not have an understanding, in-depth understanding to write a science news. So even when there is something, say COVID-19 antibody or COVID-19 some research, say 73% are infected in Islam or 45%. So even if you read the title and if you read the news, there is a huge gap in between. So the title may be very attractive, but when you are looking at the the in-depth, the news, you lose everything. You don't understand what they are trying to say. So today we'll be discussing reading an article, which is not like reading like a newspaper. It's a real science article. And I'm sure that many of you can read very well. Some of you write also very well. So this is more geared towards the audience who needs more help, like how to read and some help for writing. So let's start. But people who knows how to read and write, they will be also benefited, no doubt about it. Okay. লিখন ভাই, আসসালামু আলাইকুম, আমি তাসবির। ও তাসবির, হ্যাঁ, thank you. Thank you so much for taking the session. Thank you. So I just started, so welcome. Yeah. So this is my part of my lab, like a hardcore research lab. These are some old pictures. So these people actually, these and many others, there are maybe 20 other people working with me in different subjects. So they read, write. So I do the mentoring for them, like some. So we write very hardcore basic science. We write clinical science, like a ischemia and blood glucose control after post-myocardial infarction. And then we also do nanofiber scaffold development to deliver targeted drug delivery. And so different kind of, I'll just briefly show what we do here. And we have a funding sources from NIH and NHLBI, which are National Institute of Health. You all know Dr. Fauci by now. So Dr. Fauci is one of these institutes here. National Institute of General Medicines, and then American Heart Association. These are my main funding sources. So that's why we need to write a lot of research proposals. And those are kind of sometimes frustrating because you keep on writing and revising and you don't get the fund. But until you have 7 or 8 attempts, then you can get the fund. So this is some part of research. It's true for every research, clinical research, epidemiological public health research. It's true for even very basic research, translational research. So there are many different kind of research. So this reading and writing is related with actually research. So if you do research, you need to write. If you don't do research, you need to read. If you do research, you need to read and write both. If you don't do research, just you are seeing patients or doing some food and nutrition or diet or microbiology, just service providing service, you need to read and extract information and need to know which paper is good, which is not, and what information is there and whether it's matching with their title and conclusion, or they are selling something which is not true. So that's also important. But that's a minor issue. But major issue is like how we can enrich ourselves, how we can enrich. So this is the main focus of our lab. Dr. Ipshita Hamid knows because she worked here from HAEFA and then worked here, and now she's in Arizona. So this is my main focus in the lab. So we approach many different ways. So I'll give a brief description of my lab, and then I'll go to the read and write section. So these are actually the cardiovascular research. We're doing coronary artery blockage and the atherosclerotic blockage, or any kind of blockage. So you have myocardial ischemia, then myocardial infarction. And we have animal model. The right side, you see that those are like 2 hearts. One is, you can see the red color there. So it's a dye perfusion. So we do like myocardial infarction model in animal. We do in mice, we do in pig. Pig, we do not acute, we do chronic myocardial ischemia. There we put a kind of ring in the lateral circumflex. In mouse, we put LED ligation. So LED, left anterior descending artery ligated. So these are myocardial ischemia model. Then we have these are endothelial cells, coronary artery endothelial cells in green, and red is the transgene you are expressing. So there is a genetic modification in this animal, and you can see in the heart blood vessels. So these are few things. Then echocardiogram, we see the function. Then we see the differences. So one is major infarct, the blue color is the infarct fibrosis, and the red is good muscles. These are 2 hearts. So you can see that the one improved, another did not improve that much
after infarction. So these are some of the studies we do in the lab. And then also we have some electrospinning where we develop a scaffold. So the goal is to put some cardiac patch on the heart. So we have some scaffold. Soft cheeses, again, is usually associated with listeria. Any kind of reactivation of CMV or primary ages. Someone, I think, yeah, please ask to mute. So, okay, so then, so we have this electrospinning, and then that electrospinning method, we do the nanofiber scaffold where we load some drug, and on the upper right side, you can see the machine. That's how we do it in collaboration. And then on the lower left, you can see that these mesh kind of things, these are actually the nanofibers under scanning electron microscope. These are high resolution, so they contain some drugs. And that drug will be putting on the heart of a pig, so that after myocardial ischemia, we can improve the heart. And then on the right side, you see that there is some color changes, green to red, red to green, or orange, this color. So these are actually the mitochondria. These tiny dots, each are mitochondria. So you can see these mitochondria are targeted by these drugs. So one is getting more and more red, another is becoming green. So that the lower one becoming green is actually having the drug. So these are some research we do. So we do many different kind of, and we also do so this is kind of translational research. I also do clinical research, which I am not showing today. But anyway, so let's come to the topic so why we need to read and write. I just mentioned that why we need to read and write the scientific papers and articles. So read, as I mentioned earlier, that people in the field of medicine, public health, all branches and sciences, including students, they need to read to gain knowledge, to be updated, and plan your future research. Even for CME, just for the physician CME, also you need to read articles, because when you are going to attend a lecture, if you don't know the background, so it's difficult. And then the write is mostly for researchers. So researchers doesn't mean a hardcore researcher. A physician can be a researcher, anyone, a student can be a researcher, a PhD student, a medical student can be a researcher, a very high level doctor can be a researcher. There are nurse researchers, there are public health, biomedical, all kind of researchers. So students to big professor, all can be researcher. And so main purpose of writing is to disseminate your own research, whatever you did. It can be a case study, it can be a clinical research, it can be biomedical research, it can be public health research. So you disseminate your research, your knowledge. And with that, you can also, that helps you to get grant if you publish. And another thing is to be noticed in the field. Just you are a physician working at Dhaka Medical or Dinajpur or Rangpur Medical or Cox's Bazar, you want to be noticed by others that so you need to write some findings. Even if it's a review, you can do that. Another is to become an authority in the field. So these are like a very high level review articles. So you become an authority, or some groundbreaking kind of novel findings you need to write. But reading is required for everyone, every students to teachers, everywhere in the world. You need to read, and you need to learn to extract knowledge from that paper. Okay, so paper, when we are saying paper, so what is a scientific paper? So the scientific paper, so paper or article, it's kind of same. Sometimes people say article, sometimes people say paper, it doesn't matter. But so there are several types of scientific paper. One is like original research. So in this original research, someone or a group will do, say, clinical research. Say you have treated, say, 1,600 COVID-19 cases, and you saw like some had high coagulopathy, some had none, some had recovery from ventilators, some did not, and then there may be some plasma therapy. So those are kind of a clinical research you can do. So there are clinical research, there are many different types. So I'll not go into the detail of the type, because today is not our purpose, is not the research. So the reading the scientific paper. So there can be clinical paper, there can be case study, you know, the case study, an interesting case, you often read there, those are in New England Journal of Medicine or Lancet or even in Bangladeshi journals, so case study. Then the basic research, like
that something new drug developed, that can be a basic research. And then that will go finally to the clinical research later. Then biomedical research, like one I showed you, that the nanofiber. So that can be a part of biomedical, or you are forming a new molecule, synthesizing. Then public or global health research. So these can be all papers can be outcome of this research. So these are original, one group or one person or few people or several groups, like different universities, different organizations, maybe say Dhaka Medical, ICDDRB, Rajshahi Medical, Rangpur Medical. So they can form a joint research group and then do some research and publish that. So these are original research, like not reviewing other. Another is review. So review is kind of, review can be big review can be mini review. So review is usually people review all the published work. Say there are maybe last 10 years publications will be reviewed in one review with a specific topic. Say last 10 years, all the publications on, say, juvenile diabetes or type 1 diabetes. So you have the review of last 10 years. What are the publications and what are the findings they will review there. So these are actually good for basic understanding. If you don't want to go into deep into this research, so these are very good. The review article is very good for students or even physicians, professors, to get an idea that what's going on in the field. So anyone, even if they don't read the original, reading a good review, like 5 to 10 reviews per year, if possible per month, that would be very good for to be updated in your field. If you're in food and nutrition, if you read this, that's very helpful. If you're in field, like medicine, internal medicine, if you read this, that would be very helpful with your subject. Whatever is your subject, it can be pulmonary hypertension, it can be coronary artery disease, it can be gastroenteritis, anything. So review. Mini review is a short version of this. Then meta-analysis papers are there. So these are actually all the publications of, say, original publications. So they do meta-analysis of that. So it's like a hardcore data of, say, 10, 20 or 100 papers. And then they will do one group will read all those and then analyze. And that will be kind of a meta-analysis paper. So reading this would require kind of a good understanding of usually biostatistics and all those. For original paper also, you need some statistical analysis and all those. Meta-analysis is for writing, these are very important for all the statistics, biostatistical expertise. But you can also do like association of, say if you want to show the association of smoking and lung cancer, you know that. So and then you can find all the paper and then write a paper like that. So this paper would be all published data. So these are not original. The group who is publishing, it's not their work. Maybe they can include their work, but it's mostly other groups. Then perspective. So perspective is like you have some perspective, you need some urgency in some aspect. It can be public health, it can be clinical health, it can be COVID-19 related, some urgent issue, you can send that. So these are kind of perspective. Hypothesis is more kind of a solid, like say if you, all the data they have, if you read a hypothesis article, so that article will contain all the research in the field and in that some specific subject. And then they propose a new hypothesis, which is not tested yet. So they are proposing this hypothesis. After that, they will do the experiment, they will submit for grant funding, and then they'll do the research. So for that, at first they publish, sometimes they publish a hypothesis that these are our new hypotheses. We think that given all this data, and that hypothesis may be something like very novel, very counterintuitive against the conventional wisdom. So those are kind of hypothesis paper. Then letter to the editor. These are also kind of perspective letter. So letter to the editor, you will find sometimes a very important short publication in Nature, Science, that you may see that letter to the editor. So these are not difficult to understand. That's what I'm meaning. But original paper requires in-depth understanding of your reading extraction. So review is a good way to become updated, and review reading is easy because they make it easy so that everybody can understand. And in review, you have a lot of references in the review. So you can read some references there. That is also helpful. Okay, so where to read and write the articles? Where to read and search the articles actually. So, okay, so I think I cannot see the
chat. So I don't know if anybody is writing in the chat. So I'll give some time after say an hour. That No, sir, not yet. okay. Okay. So if there is anything, I'll answer after another 30 minutes, and then I'll stop and ask some questions if they have. Okay. So yeah. So here, what we are saying is, so where to read and articles and papers and search. So major search engine is PubMed. There are many other, like Wikipedia is an unreliable source for science article, but sometimes like some general idea you can get from there. Google can be used as a tool, not as a primary reading paper, but you can search in Google, say COVID-19 and diabetes. It will give you some link, and from there you can go to that paper. But the best way is to do PubMed. It's a major search engine, NCBI. This is a national database. And then this PubMed search engine, PubMed, if you search, you can find the papers there. I'm sure that you all know the PubMed. So we'll go to PubMed and we'll see how to find your article of interest. So you're on PubMed and how you want to search your articles. One is like topic, author, year. You can write COVID-19, or you can write COVID-19 and diabetes. So sorry, here is a mistake, spelling mistake. COVID-19 and diabetes, COVID-19 and H2, coronary artery disease, and 2020, means coronary artery disease published in 2020. You want to find that. Then if you want to search my paper, so Abid MR. So last name should be first. If you want to find your paper or a friend's paper or a renowned scientist, his or her paper, you put the last name first and then the first two initial. If you want some specific year, you add this. If you want a group of people, you add that. If you have, say, an author, maybe his name is Haldar, or his or her last name may be Haldar, and pulmonary hypertension. So you can do this kind of search. Many different search engine you can find there. And then when you get that, how do you know whether it's original or not? So original or review. So look at the title. One way is look at the title. So you can see my screen, right? Because I'm a little confused here. Yes. Can you see my screen? See. Yes, sir. Okay, thank you. Yeah, so look at the title. So then original, say the title, if the title says COVID-19 binds protein X, so it's and causes something. So then it's definitely original, because they're suggesting something specific, or synthesis of a nanofibrous drug delivery platform. So then definitely it's original, most likely. Then mechanism of activation of coagulation by ... So these are usually original. Then review article. Review articles, sometimes they mention a review of this, or current notion of this, or recent progress, or challenges in this, some general kind of thing. Another way is, and then there are borderline, you don't know, like study of, prevalence of, whether this is going to have real public health data or it's a review, you don't know. So then you need to read the abstract. And in the abstract, maybe you can find that it's, sometimes some journals actually mention in there, but in PubMed, it's sometimes difficult to find which is review, which is original, but there are ways you can find. And then you can do, sorry, in PubMed, actually, okay. So in PubMed, if you read the abstract, you can find that in the abstracts at the end, sometimes they say in this review or in the current review. Okay. So this you all know, I'm sure. This is PubMed window. So I'm just copied pasted here. The PubMed window is showing that it's here you write, like here, COVID-19, and then you can get COVID-19 and diabetes. So if you have COVID-19, you see that how many papers you had here, 70,516 total. And the first page is showing 1 to 20. Then you have COVID-19 and diabetes, you have 13,257. So this is one. You see that this is reduced number. So here, most of the paper will discuss about diabetes and COVID-19. Then you go for the article, you see that COVID-19 and cardiovascular disease from basic mechanism to clinical perspective. So you know that this is a kind of a review. This is not an original.
research. So if you want to learn, and you see that Nature Review Cardiology, so they publish reviews there. So this paper will give you a very good understanding of cardiovascular disease and what's the basic mechanism of the disease process in cardiovascular disease in COVID-19, and what's the clinical perspective. So you'll have all range of understanding from this review. This will be a very good paper to understand. And you may not need anyone's help other than just reading carefully, look at the picture, look at the figure, and see their conclusion, and may need to refer to some of the references, bibliography at the end of the paper sometimes. So review is very easy to understand for you have to, at first it's not easy, but you have to keep on reading. Some people who are reading frequently, they can understand very easy. I'm sure in this audience, there are many people who are very like kind of proficient reader. Then you can see just by the title that gastrointestinal symptoms associated with COVID-19, here they're mentioning, and then the microbiome. Molecular mechanisms and epidemiology of COVID-19 from an allergic, I cannot read the other side. Allergist perspective. So you see, this is a perspective, it's review kind of paper. Then the pharmaceutical, from molecular mechanism to pharmaceutical management. When you have this kind of wide range, these are usually review. So if you want to understand like a big picture, then review is very good. And then sometimes you can see in the abstract, they say in this review, like here you can see that in this review, we address epidemiological and therapeutic aspects. So you know that this is review. And then when you do say COVID-19 and H2, so then you hit COVID-19 H2, you have 8,583 paper. And then you look at the first page. First page usually gives you 20 papers. And you see that recent progress and challenges in drug development against COVID-19 coronavirus and update on the status. So this is a review. But this one, SARS-CoV-2 binds, so this is the virus name, you know that. SARS-CoV-2 binds platelet H2 to enhance thrombosis in COVID-19. And you see this one is published on online September 4. So it may not be in print version yet, or maybe in the print version. So it's a very recent one, last month, 2020. So this is a new finding, because we know that endothelial cells have this and a lot of like entry and all those. So this would be kind of say, so you really want to know. So this is kind of like, sometimes you hear that, okay, we discovered a vaccine, or we invented a vaccine, or we formulated a vaccine, clinical trial is successful. So how you know that? So you need to go into the detail into that paper. Or sometimes maybe you'll hear that, oh, there is a very good test. So if it is a very good test, if it's a very good like I say, if you think that 50% of, or say maybe 60% of whole Bangladesh population is already infected with corona. So when you see this kind of title, so you need to go inside the paper and look for it yourself, whether it's true, because you are a science person. You may be in any field of science, life science, any science, but you are a person of science. So definitely you need to know whether it's true or not, because if you don't know, how come? So this is not only a professional responsibility, this is actually societal responsibility also, because how come then journalists will know that this is true or not? So that's why we need a very good understanding. And Bangladesh is becoming a kind of a middle income countries pretty soon. This COVID-19 made it a little slow, but will become. So when we become middle income country, there will be a lot of opportunities for research and a lot of funding, because research is always kind of, it requires money. So Bangladesh doesn't have like in-depth, very good research because of money and because of the skill set. So if we develop the skill set of reading, extracting information and understanding what is true and what is not, and how important is this finding. So then we can develop our skill, and we can develop our research methodologies and our research labs also. Because without research, we cannot go anywhere. So all the developed countries in the world have research. Why? Because they want to develop further. And research is a big opportunity for employment. Research is a big opportunity for career development, mentorship, and service to the people, actually. The people you can, like if really we can develop a COVID-19 drug or a vaccine in Bangladesh, that would be great. But
Unfortunately, we do not have that kind of platform yet. We are in the primitive stage or preliminary stage, but it needs to be learned. So that's why, like, understanding whether so a scientific paper cannot be in public press conference. That you always need to understand. Unless the paper is accepted, when you submit a paper to any journal, there is a strict kind of restriction that you cannot share that data or that information with anyone, not even with another journal, not even with the journalist. And when the paper is accepted, they give you a window. Okay, so we are going to publish it this evening. This morning you can have a press conference to, because then their paper would be kind of, the journal is also happy, they will have more heat. Everybody will search for that journal paper, a specific paper in their journal. So they will be very popular, that journal. So that's why they do it. So when there is a research and you see either it's in newspaper or in press conference rather than a publication, then I think it has to be taken with a grain of salt. I'm not saying that it's all kind of not true, because some people may not have publication, just they will do the work, but that's very rare. So I think very important thing is for us is to understand any research we are listening is true, is really kind of we can trust, and these are true or not. And also this will enrich our knowledge. So let's see that SARS-CoV-2 binds platylate H2. I picked this one because this would be generating more interest. At first I thought maybe some public health work I'll pick, but public health work will generate a lot of controversy, the recent public health papers in Bangladesh, I think. So instead of that, I took this one. But this will also help you. This is very simple to understand, because you all are aware of COVID-19 at this point. And ACE2 receptor, you know that the receptor which is actually helps bind the COVID-19 actually gets to that receptor, binds it, and then that's how it enters inside the cells, endothelial cells and any other cells, gastrointestinal cells. And now they are showing that the thrombosis is happening because of this platylate ACE2 and platylate ACE2 and other serine protease. So that's the finding they're showing here. So from the title, we know that this is original. So what we do next when we see an article, we go and we check SARS-CoV-2 binds platylate ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19. So this is clear that platylate ACE2 is bound by SARS-CoV-2 and that induces thrombosis. Okay. So then we see what is the journal of Hematological Oncology. You can search their impact factor. Here you can check on Google, Journal of Hematological Oncology and impact factor. So it will give you an impact factor of 4, 5, 7, 8, 9, or 2, 3. So the higher the impact factor, the journal is well read. So it doesn't mean that all their papers are very good, but usually the higher impact factor journals are more reliable in the field. So that's one important aspect you need to know, that any remote journal, you don't have any clue that what's there, whether this is peer reviewed or not, because peer review is very important, because this paper has been at least reviewed by 3 reviewers, 2 to 3 reviewers and the editor. And they send back the paper to the authors again. So when you submit a paper, they review it first, then they send back to you, oh, we don't like this paper, this has weaknesses, we reject it. Another is, we liked it, but there are some weaknesses, why don't you correct it? So show us more this and these experiments, then we'll trust you. So then they do that, and that's how they prove their hypothesis. If they cannot prove, they just don't resubmit that. If they prove, then they resubmit, and that gets published then. So usually, like, good journals have peer review, and that peer review process is very important. So when you have a high impact factor, you know that the paper is good. But if it's a newspaper or if it's a journal where you don't have any peer review process, so then you can publish anything. And unfortunately, because the COVID-19, we are in a pandemic situation now. So unfortunately, there are so many publications on COVID-19, which are repeat publications. Even peer reviewed were kind of waived in some cases, in some journals earlier, because they thought it's for good for the humanity. But there came some very good article, there came some very bad articles also. So usually when we have in a normal situation,
peer-reviewed article in a good journal, we trust them better at first, because it's already reviewed by a specialist. And those 3 people are like specialists in this field. Either they are a specialist in ACE2 receptor, or in SARS-CoV-2, or platelet, or thrombosis, or all of these things. So that's how they get published. So, okay. So first title, then the journal, then the authors. So where are the authors from? So you need to know the authors. So authors, usually if you have, so these authors mostly from China, and you can see one from USA. If it doesn't matter where are they from. If there's a good institution, they have good research facility like Department of Cardiology, Cardiovascular Institute, Department of Emergency, a lot of School of Public Health, you see a lot of, and hematology, and then the Department of Immunology in Connecticut, Farmington in USA, which is, I live in Boston, it's 2 hours from here. So if you have like 2 or 3 different groups or different countries, then you trust them better. If it's from one country, even one lab, you also trust them, because if the lab has good facilities. But these are minor factors. Main factor is you look at the journal impact factor and their review process. Those are important. But this is also important. Next important is author, because we want to know, and whether these authors are specialty. Then you can put this author's name, like the last author's name, and put in PubMed again, and search by that last author's name or the first author's name, like how many publications they have on the related field. Maybe earlier they had some publications on thrombosis or ACE2 receptor. So you know that they were working on this for some time. So these are kind of ways you need to understand at first. So these are basic, like before you get, because reading a paper is an investment of your time. So that's why you need to know at first. Then you need to see because there are usually, often we ignore the supplementary material and data availability statement, like whether they are ready to send the data if you ask. So, or if they give you the link so that you can see the data. So this is very important, because the data there, you can go and you can see whether it's sensitivity, if it's a vaccine, if it's a test, say an antibody test or antigen, you can see sensitivity, specificity, and then you can determine for yourself how many would be false positive, how many would be false negative, even if it's for RT-PCR test, anything. So that data availability is important. Another is supplementary materials, whether they provided some supplementary materials which is not in the main paper. So when you are reading the paper, you may see a study design. Say we had 518 patients in this study, but they did not give you any details. So you go to the supplementary materials and look for that data. Who are the patients? What age group? How severe their COVID-19 was? So that's why you need to see these things at first before you invest your time in this paper. If you don't have this, you can still see abstract, read abstract results and all those, if they describe very well in their main body. But if they have supplementary, maybe they have not discussed a lot about their study design or their materials, methods, how they did the analysis. So that's why you have to look here. The next one is abstract. So in the abstract, you can get an idea that what they did. So if we read this abstract, what we find here, if you just read the abstract, you can see that critically ill patients diagnosed with COVID-19 may develop a prothrombotic state that places them at a dramatically increased lethal risk. Although platelet activation is critical for thrombosis and is responsible for the thrombotic events and cardiovascular complications, the role of platelets in the pathogenesis of COVID-19 remains unclear. So there are some roles we know, but it remains unclear. So that's the background information they are giving, why they did this research. Then you have these methods. So what method they use? So this is abstract, actually 4 divisions. So methods, they are using platelets from healthy volunteers, non-COVID-19 and COVID-19 patients. So it means that they have COVID-19 patients, regular healthy volunteer, and also some patients who may have some symptoms, but they are not non-COVID-19 positive. So as well as wild type and humanized ACE2 transgenic mice. So they have mouse experiments also, because these things you cannot test in human, right? That injecting some virus in human and test. So they need some mouse. Whatever they are finding in human, they need to test in mice to confirm. So this transgenic mice means this mice has the ACE2 receptor, which is the same sequence of human. So that's why this H is there. Usually H means human.
M, if it's a small m, then it's murine or mouse or rodent, something. So, but H is human. So that H human receptor, they induce in this transgenic. So this is genetically modified mice, which actually has human H2. Then we evaluated the changes in platelet and coagulation parameters, because you know that it's a coagulopathy is a huge problem. D-dimer and all those clinicians know that these are a huge problem in COVID-19 infection. So they evaluated the changes in platelet and coagulation parameters in COVID-19 patients. We investigated H2 expression and direct effects of SARS-CoV-2 virus on platelets by RT-PCR. So they did that by RT-PCR. So what are the methods they're describing? So whether you need, so you can decide you need to go in detail or not, because they have good methods here. They did RT-PCR, flow cytometry. Western blot is an immunoblot, which is which detects antibody, by antibody which detects protein. RT-PCR detects RNA to DNA. Then Western blot is for protein. Flow cytometry is the intact cells they do. Immunofluorescence is kind of immune kind of fluoresce. So it emits light. You tag a protein with a light, and then if it binds your cell, then you'll see green or red color, which I showed in the beginning of my talk in my lab. So those are kind of immunofluorescence studies. You see the color there. Then the platelet functional studies. So platelet functional studies can be many different ways, starting from prothrombin time to any like platelet clot formation, clot retraction. I'll show you in the paper. So they did that. So all this, and then they go to, you can go to results. So we demonstrated in the result they're showing that we demonstrated the COVID-19 patients present with increased mean platelet volume and platelet hyperactivity, which correlated with a decrease in overall platelet count. So mean platelet volume was high, but the platelet count was low. COVID-19 patients, they found that. Detectable SARS-CoV-2 RNA in the bloodstream was associated with platelet hyperactivity in critically ill patients. So like ICU patients, you had high level of, in the bloodstream, you had SARS-CoV-2 RNA. So they found in critically ill patients with the platelet hyperactivity. Platelets expressed, now they're telling you or telling us that what results they are presenting, that platelets expressed ACE2, a host cell receptor for SARS-CoV-2. So this is the virus entry receptor, you know that, all of you. And TMP-RSS2, a serine protease for spike protein priming. So you know that the spike protein is there, and that spike protein in SARS-CoV-2 virus needs to be chopped or cut or processed by this protein, serine protease. Protease means which degrades protein. Kinase means which activates or phosphorylate protein. Protease means it breaks down the protein. So somehow it actually cut the spike protein, and that helps the virus to enter through this ACE2 receptor inside our human cells. So they are showing two important things are present in platelet. One is ACE2, another is TMP-RSS2. So SARS-CoV-2 and its spike protein directly enhanced platelet activation, such as platelet aggregation. So they performed some tests, platelet aggregation. They are showing that SARS-CoV-2 and that spike protein, when they put together in platelet gets aggregated. Then it has a PAC1 binding, which is a platelet activation signaling. Then CD62P expression. Even if we don't know the detail of this, say you're not a kind of a hardcore scientist or not a like a in-depth research physician or any kind of researcher, microbiologist or whatever you are, but maybe not in-depth, but you can still understand that they are showing some experiments which is showing that platelet activation. And what are that parameters for platelet activation? Aggregation, this binding, that expression, this granule secretion, dense granule release, platelet spreading, clot retraction. These are all in vitro. In vitro means outside the body. So they did this test, SARS-CoV-2. So in vitro is outside, in vivo is inside, and ex vivo is outside the body, but it's kind of a whole tissue. In vitro can be cell, just isolated cells usually. When they say ex vivo is usually intact. Say, sometimes I do take coronary artery study, taking out the intact coronary artery from the animals. So that will be ex vivo. If you do cell, it's in vitro. If you do inside the animal, it's in vivo, or inside human, it's in vivo. So they are showing
they're telling us that they did some unique experiments with SARS-CoV-2 virus and its spike protein on platelet and showed that platelet got activated. So this is interesting. Thereby, spike protein enhanced thrombosis formation in wild-type mice transfused with humanized H2 transgenic platelet. So what they did, this spike protein, they also in wild-type mouse, they took out platelet from, because at beginning, you remember I showed you that they had two different animals. One is humanized H2 transgenic, another is wild-type mouse, just the mouse running around. But in the lab, they have like a special breeding mouse. These are like a disease-free mouse. It's safer to handle them than even human. So these transgenic mice, they took the platelet from these mice. So platelet from these mice will have human H2 receptor-like behavior. So that platelet they injected in this wild-type mice, and they saw that thrombus was formed in the presence of COVID-19. So or SARS-CoV-2 virus. So that's how they proved in vivo. So this in vivo is your animal experiments. Okay. And further, we provided evidence suggesting that the MAP kinase pathway, this is signaling downstream of H2. You don't need to know a lot about it, but this H2 mediates the potentiating role of SARS-CoV-2. So they are telling you further that downstream MAP kinase signaling pathway, because there are some signaling pathway which gets activated and cells get activated and then they do their functions. This MAP kinase can be in platelet, it can induce platelet aggregation. If it's present in your muscle cell will start to divide, activated, starts to divide. If it's present in your blood cells will proliferate, they will form new blood vessels. So it can do many different. So as a proof, they are showing that downstream signaling was also activated. And then you go to spike protein directly stimulated platelets to facilitate the release of coagulation factors. So what they're telling us that if we read this paper, we'll find out that they showed us that the SARS-CoV-2 spike protein activate platelet and release. How they do activate? They actually release the coagulation, these factors, and then they form the thrombus, and then they aggregate with the leukocyte platelet aggregates. So there's all these inflammatory markers are there, and then the platelet aggregates. So they are not only showing us that H2 and this serine protease, that TMPRSS2 is present. They're also showing that if you put SARS-CoV-2 virus on top of those, they don't need anything else. They can just activate platelet and form aggregation, form thrombus. So this is from the results section. So that reading abstract is important. And then the conclusions, what they are concluding, our findings uncovered a novel function of SARS-CoV-2, new function of the virus on platelet activation. How? Via binding of spike to ACE2. So the binding of the spike protein to ACE. Spike protein is present on SARS-CoV-2 and ACE2 is present on platelet. They are binding together. So they uncovered this new function. SARS-CoV-2 induced platelet activation may participate thrombus, something is missing here, participate thrombus formation and inflammatory responses in COVID-19 patients. So now they are suggesting that direct, because they haven't shown in patient, they cannot inject and show that, because you cannot remove other H2 receptor from human. So only platelet activation. So they are suggesting that SARS-CoV-2 induced platelet activation may participate thrombus formation and inflammatory responses in COVID-19 patients. So it's not only endothelial, maybe or other cells, it's also platelet. So this is a new finding. Then in the paper, what I usually do, because before investing a lot of time, read the title, as I mentioned, title, journal impact factor, peer review process, journal's author, which lab, then abstract. If I like the abstract, because you can read background, because you can see here that just immediately after abstract, you have the background. But if you read background, you can read background. It's no problem, because you can increase your understanding. And in the background, the advantage reading background is like some terms they will not repeat later in the article, like say disseminated intravascular coagulation. Just for example, I know that you all know about it. Disseminated intravascular coagulation, DIC. So in the paper, later they will just mention DIC. They will not say the whole thing, because once they mentioned it here, they will just
put the abbreviated form there. So so that's why we need this reading of this background. But before reading the background, what usually I do, because of lack of time, and I know you all are busy, so if you just want, you can go to the results section. And the results section, you can look into the results section that whether they are, what they said in the abstract, they are really there. So it's the way I'm telling you as if you are examining the paper, right? Because yes, reading is actually examining the paper. You are actually in the reviewer's seat, kind of you're a reader, but you are also doing the review, whether this is a good publication, whether you trust it and then apply in your own research or apply for your patient's management or whatever is there. So it's very important that you do that. So in the results section, then we'll see increased platelet activation in COVID-19. So at first we need to see our study population. So they're saying our study population comprised 201 healthy volunteers, 589 patients suspected of having COVID-19. So you see, this is a red flag. When we read this first line, if you don't have anything else there, just our study population comprised 201 healthy volunteers and 589 patients suspected of having COVID-19. Suspected of having COVID-19. We don't want suspected of having COVID-19. We want solid COVID-19 patients for any research. So the next line, of these 589 patients, 422 were identified as SARS-CoV-2 infected, while the remaining 167 patients were identified as non-SARS-CoV-2 infected. So you see, now they're making it a little bit clearer. So now I have a little more respect, not 100% yet, respect for this paper. Of these 589 patients, you have 429 were identified as SARS-CoV-2 infected. The other 167 out of this 589 were identified as non-SARS-CoV. They may have symptoms of SARS-CoV-2, but they do not have SARS-CoV-2. Or they may have other virus, which is SARS-CoV-2-like, but not SARS-CoV-2, because you know there are like 9 or more virus strains in this SARS group or SARS-CoV group. So they may be infected by other virus, not SARS-CoV-2. Because why I said I have a little more respect, but not 100%, because I don't know how they identified SARS-CoV-2 infected. Is it RT-PCR? Is it antigen? Is it antibody? Is it ELISA? And how reliable are those tests and how they did? So this is very important to understand this identification of this identified as SARS-CoV-2. Okay, we excluded 35 healthy volunteers, 107 non-COVID patients, and 181 COVID-19 patients, leaving a total of, so they started with this 201 and 589, but finally they ended 166 healthy volunteers, 60 non-COVID-19 patients, and 241 COVID-19 patients, including 184 mild and moderate patients, and 57 severe and critically severe patients in the study. So now they are telling a little, giving us a little more information. So what they have, they excluded some. I don't know why they excluded. They are not telling us here, but they excluded some, maybe for some reason. We don't know that yet. Maybe these 35 healthy volunteers may have some, say, thrombotic problem. So we don't know. Healthy volunteers mean they don't have COVID-19 or that kind of symptom, but they may have some thrombotic problem or some other problems which can induce thrombosis without COVID-19. So maybe that's why they excluded. We don't know. We need to find out. Then 107 non-COVID-19 patients. This 107 non-COVID-19 patients, they excluded. We don't know why. Then 181 COVID-19 patients, they excluded. We don't know why. But living means they finally ended up with this. So this research, whatever you will see, will present you 166 healthy volunteers, 60 non-COVID-19 patients, and 241 COVID-19 patients. And these 241 COVID-19 patients, 184 was mild and moderate symptoms, 57 were severe and critically severe patients. So they may be in the ICU on oxygen support. So this kind of classification. So then you need to go back and find out the current classification for what is the mild and moderate patients. What is the level of this 57, this severe to critically, if you want to go further. But if you don't want to go further, you are fine. You have a nice data set where they are giving you 166 healthy volunteers, 60 non-COVID-19, 241 COVID-19 patients. That's fine with us. This is a reasonable number of patients they have. But
how they determine these patients, we don't know. Because, and the COVID-19, they are not still telling us. So characteristic of a healthy group, they are telling you that mild, moderate patients and severe, critically severe patients provided here. So you see, the questions I had in my mind, which are actually given here. So now you know that data is there. So now you can keep on reading the paper, because if you need, you can go back. So if you just want to know extract the information from here for your own understanding, you don't want to do research, or you're not a hardcore scientist, so you can go ahead with this. But if you want to write on something a news article or a mini review or review on this, you have to look for this. Or if you just are curious, you really want to, is you are a good clinician or a good microbiologist, or you really want to pursue this study that, okay, I need to know, then I'll click these links actually. So I'll show you that. But if not, then you can at least go ahead with this, understand, read the results. Then they will show you the next results, next results, next results. But in my case, what I do is, because I need to understand these COVID-19 cases, how they determined. Otherwise, I'll not read this paper. Because if I don't know how they did the COVID-19 and I don't trust that, I'll not read the paper, because it will be waste. Maybe our journalists in Bangladesh or in subcontinent, some journalists, not all of them, some journalists will read this and they'll say, oh, 200 healthy volunteer and 589 patients were there, and the result showed that this. But if a good journalist, they will at least mention that 166 healthy volunteer and 241 COVID-19 patients were in the study, because they read it a little bit more. And for you, you're a clinician, microbiologist, diet, nutrition, whatever, you public health researcher or public health worker, you have to click this button, that additional file, to see whether, then the additional file opens here, this table 1, they're saying the expanded materials method, table 1 online. They suggested you can see on table 1, if you click there on table 1, you can see that supplementary material, expanded material. There is a huge table material with this. I'll not go for the interest of time, this one. And for this study, we recruited 589 patients, they blah, blah, blah. They said that then 7 China, 3 centers. They're telling you all the centers. Where are the centers in China? Where are those centers? Different. So multi-center makes you more kind of respectful to that paper. That you can see that computed, and how they determine the patients. Of these 589 patients, here they are talking, you see that 422, I don't know, this is some wrong number. So patients were identified as SARS-CoV-2 infection by meeting one or both criteria of this chest computerized tomography, CT, or reverse transcription polymerase chain reaction, either RT-PCR or CT scan, or both. So now you know that, okay, so they have some clinical manifestations like radio imaging and RT-PCR. You know that their method is good. So at least these are positive. So there can be like false negative there also, but they excluded that, right? Because they don't know. But false positive low would be, and usually they took both. So that actually, in some cases, they took one of these, because sometimes you know that when it's like a more critical cases, you may not find this RT-PCR positive, because they may not have the virus anymore. They're just the immune response. In that case, you will see this sitting. So that's how they diagnose the cases. The remaining 167 patients without COVID-19 served as non-COVID-19. So they are non-COVID-19, the remaining. And the healthy volunteers were healthy. So now we know that how they did it. So, because if they did any other method like antibody, then we need to know antigen specificity, or like a specificity, sensitivity, which antibody. You need to see whether further studies have been done with that, whether it's approved by CDC or FDA or some international body, and whether it's used in a lab setting or for human diagnostic purpose. So all those kind of things you need to know. Okay, so then I go to the conclusion. When I am happy with the results section and the study section, then I go to the conclusion that, okay, what they provided. Then I'll go deep into the results section later. But at first, here we report that platelets from COVID-19 patients are hyperactive, and demonstrate for the first time that platelets express ACE2 and that serine protease, TMPRSS2, and COV2 and its spike protein directly bind platelet
ACE2 and enhance platelet activation in vitro. The spike protein also potentiates thrombus formation in vivo. So the mouse, they have shown that because they already mentioned the transgenic mice. So we're able to demonstrate that SARS-CoV-2 and its spike protein directly activate binds platelets, resulting in coagulation factor release, inflammatory cytokine secretion, leukocyte platelet aggregates formation. Finally, we provide evidence that treatment with recombinant human ACE2 protein and an anti-spike, I think it's missing here. I think it's anti-spike antibody can reverse SARS-CoV-2 spike protein-induced platelet activation. So they showed that in either in vitro or in vivo in mouse. So they showed using human one in vitro and with the mouse one in vivo in mouse. So this is a very good paper. We can trust that this is getting to give a good result. So and we should trust that because it's already peer reviewed. But even after that, since it's COVID-19, you have to take it with a grain of salt. Then what they showed. So, okay, so far I'll just stop, I think at this point, and I'll take some questions from here because I don't know whether we need to go further or not, or we'll go to the writing section. So do you have any questions? You can feel free to write in the chat box and our moderator will help us to find. No questions so far? Or in the chat, there are some questions, right? So you can ask questions. Turn on your mic, and that will be faster. Sir, Yes. Fakhruddin Islam asked how to search by Boolean operator. Pardon? How to search by Boolean operator. I would like to request Fakhruddin Islam to come forward and ask the question, please. Islam, sir. Islam. আসলে আমরা যখন কতগুলো পেপার সার্চ করি তখন তো আমরা হয়তো একটা পার্টিকুলার টপিকে একটা পেপার সার্চ করতে যাই, তখন দেখা যায় পাবমেডে আমরা সার্চ করলে থাউজেন্ডস অফ পেপার, যেমন আপনি দেখালেন স্যার। এখন আমরা কিভাবে স্যার পার্টিকুলার পেপারটা যেটা আমার ইন্টারেস্ট আছে ওই পেপারটাই সেটা কিভাবে বার করব, মানে স্পেসিফিক আপনি জানেন সেই পেপারটা সেটা সম্বন্ধে? না স্যার, না স্যার, আমি হয়তো স্যার আমি চাচ্ছি যে আপনি যে দেখাতে থ্রম্বোসিস এন্ড কোভিড-19 এরকম একটা যদি এই সম্বন্ধে আমি একটা পেপার বার করতে চাই, সেক্ষেত্রে আপনি দেখলাম যে 80,000 পেপার আসছে। জি, এই 80,000 পেপার থেকে আমি পার্টিকুলার একদম স্পেসিফিক 4-5টা বা 5টা পেপার আমি কিভাবে স্যার ইয়ে করব, মানে হ্যাঁ, এখন ডিপেন্ড করে, ধরেন এই যে কোভিড-19 দিলে আপনি আসবে 70,000 পেপার। হ্যাঁ, এখন কোভিড-19 থেকে দেখেন আমি যখন দিলাম কোভিড-19 এন্ড H2 তখন কিন্তু এলো 8,000। এখন যদি আপনার থাকে যে কোভিড-19 এন্ড ডায়াবেটিস, হ্যাঁ, অথবা কোভিড-19 এন্ড ডায়াবেটিস এন্ড হার্ট ডিজিজ অর কোভিড-19 এন্ড থ্রম্বোসিস, দেন আপনার নাম্বারটা কমে আসবে। হ্যাঁ, তারপরে আপনার দেখতে হবে সেখান থেকে আপনি যদি মোর রিসেন্ট চান, হ্যাঁ, সবই তো আপনার কোভিড-19 এর সবই তো 2020 পেপার, তাই না? 2019 অলমোস্ট কোভিড-19 এর খুব অল্প কয়েকটা পেপার ছিল। সো এখন আপনি তখন এই স্পেসিফিক ফিল্ডটা দিয়ে আপনার দিতে হবে। আর আপনি যদি জানেন যে কোন একটা গ্রুপ করে এই কাজ, হ্যাঁ, খুব ভালো, যে জনস হপকিন্সের একটা গ্রুপে রিসার্চ করছে বা আইসিডিআর একটা গ্রুপ আমাদের রিসার্চ করছে, আপনি তাদের একটা সিনিয়র অথরের লাস্ট নেম এন্ড কোভিড-19 এন্ড দিয়ে আপনি দিতে পারেন। হ্যাঁ, তখন আপনার অনেক কম পেপার আসবে, হয়তো 10-12টা পেপার আসবে। আপনি ওইভাবে কমিয়ে আনতে পারেন স্পেসিফিক দিয়ে। এন্ড দেওয়াটার সুবিধা হচ্ছে যে আপনি যোগ করলেন, তাহলে যোগ করলে হয় কি তখন আপনার ওই কন্ডিশনে খুব অল্প কয়েকটা পেপার আসবে। হ্যাঁ, আপনি যদি দেন আবিদ এমআর, অল্প কত পেপার আসবে। আপনি যদি দেন আবিদ কোভিড-19, একটাও পেপার আসবে না। হ্যাঁ, কারণ আমি কোভিড-19 এর উপর পেপার লিখি নাই। হ্যাঁ, তো এখন ওরকম আর কি। তো আপনি যদি এখন কোভিড-19 দিয়ে স্পেসিফিক কোনো ফিল্ড দেন, তাহলে আপনার সে ধরেন 8,000 পেপার আসলো। এখন 8,000-এর আপনি কোন পেপারটা চান সেটার আপনি প্রথম দিকে মোর রিসেন্ট, হ্যাঁ, ওটা নিতে পারেন। আর যদি আপনি কোনো স্পেসিফিক পেপার জানেন যে ওই পেপারটা, তাহলে যে ডিওআই নাম্বার থাকে যে ওদের আইডেন্টিফিকেশন নাম্বারটা, ওইটা দিতে পারেন। অথবা জার্নালের নাম দিয়েও আপনি সার্চ করতে পারেন। আপনি অনেক সময় একটা জার্নালে ঢুকতে পারেন, জার্নালের ওয়েবসাইট সেল বা নেচার বা সায়েন্স, পাবমেড থেকে আপনি ক্লিক করে ওদের মেইন সাইটে গেলেন, যে দেখলেন ওরা কি পাবলিশ করেছে রিসেন্টলি,
ওখান থেকেও আপনি দেখতে পারেন রিসেন্ট পাবলিকেশন। বাট কোভিড-19 নিয়ে দিলে অসুবিধা যেটা হচ্ছে যে হাজার হাজার পেপার আসবে, ওইটা দূর করার ওরকম কোনো পথ আসলে নাই। আপনি যদি কোভিড-19 সাথে কিছু জিনিস অ্যাড করেন এবং কোনো স্পেসিফিক ল্যাব, তখন আপনার কমে আসবে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আর কোনো কোশ্চেন আছে কারো? স্যার আপনি স্যার একটা কোশ্চেন যদি আপনি সময় থাকে আমি একটু জানতে বলেন। আমরা যখন একটা পেপার পড়ি বা রিড করি তখন স্যার আমরা কিভাবে একটা পেপারের মানে পেপারটা কি অথেন্টিক বা লিস্ট, আমরা প্রথম স্টেপ বাই স্টেপ কোন পোর্শনটা থেকে কোন পোর্শনে গেলে হয়তো আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট বললাম তারপরে মেথোডোলজি যাবো নাকি স্যার রেজাল্ট, আপনি বলেন স্যার রেজাল্টে আগে যাবো, হ্যাঁ কোনটা থেকে গেলে আমরা পেপারের একদম ইয়েটা বের করতে পারবো স্যার? আমি যেটা দেখালাম আজকে এটা হচ্ছে খুব কুইক মেথড একটা, হ্যাঁ, যে আপনি প্রথমে আপনি টাইটেলটা দেখলেন, তারপরে আপনি যে কোন জার্নালে পাবলিশ হয়েছে তাদের ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর দেখলেন, হ্যাঁ, যদি আর আপনার ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর নাও দেখতে পারেন, আপনার যদি জানা থাকে যে হ্যাঁ জার্নালটা ভালো, তাহলে আপনি চলে গেলেন জার্নাল থেকে, তারপরে আপনি অথর গুলাকে দেখলেন যে কোন কোন গ্রুপের, হ্যাঁ, এখন রিমোট তারা কখনো পাবলিশ করেনি, হঠাৎ করে পাবলিশ করেছে, তাহলে আপনি তখন পড়ে দেখতে পারেন আপনি, হ্যাঁ, কিন্তু সেই সব ক্ষেত্রে আপনার মোট যখন আপনি মানে অজানা একটা জিনিস দেখতে যাচ্ছেন, তখন আপনার কিন্তু উচিত হবে একটু দেখে নেওয়া যে এই গ্রুপটা কোথাকার, ওরা কি করেছে, তারপর আপনি অ্যাবস্ট্রাক্টটা পড়লেন, তারপর আমি ঠিক যেভাবে দেখালাম অ্যাবস্ট্রাক্টের পরেই কিন্তু আমি অনেক সময় ব্যাকগ্রাউন্ড পড়ি না, কারণ আমি যে ফিল্ডে কাজ করছি, যেমন কোভিড-19 আমি ব্যাকগ্রাউন্ড অনেক কিছু এখন জানি, আমরা অনেকেই জানি, হয়তো আমি ব্যাকগ্রাউন্ড না পড়ে আমি রেজাল্টে চলে যাব, যে রেজাল্টের ওখানে যে দেখি আমি ওদের স্টাডি ডিজাইনটা কি, তো রেজাল্টে যাওয়ার আগে মেথডের মধ্যে স্টাডি ডিজাইন থাকে অনেক সময়, তো আমি হয়তো মেথডের পুরো, কারণ আপনি যদি এখন মেথড পড়তে যান, এটার ওয়েস্টার্ন ব্লট আছে, ফ্লো সাইটোমেট্রি আছে, ইমিউনো ইয়ে আছে, প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশন অ্যাসে আছে, ওই সবগুলো হয়তো আপনার লাগবে না, হ্যাঁ, কিন্তু ওখানে তো আপনার স্টাডি ডিজাইনটা লাগবে, যে আমার কোভিড-19 পেশেন্ট গুলো ঠিক নিয়েছিল কিনা, হ্যাঁ, না পেশেন্টের মধ্যেই ভুল হয়ে গেছে কোথাও, এমন একটা অ্যান্টিবডি দিয়ে টেস্ট করে নিয়েছে যেটা আমি বিশ্বাসই করি না, বা এখন আমরা জানি যে এটা আসলে কাজ করে না, কারণ রিসার্চ তো 3-4 মাস আগে হয়েছে, এই রিসার্চ কিন্তু মার্চ এপ্রিলে করেছে, ওরা পাবলিশ হতে সময় লাগে, তো এখন মার্চ এপ্রিলের মধ্যে যদি আমরা জানি যে এখন ওই অ্যান্টিবডিটাই কাজ করে না, তাহলে তো আপনার বাতিল হয়ে গেল পুরো রিসার্চটা। আমি আর বলতে পারবো না তখন যে পেশেন্টদের যে আরএনএ পাওয়া যায় যাদের, তারা আসলে কোভিড-19 এর সিভিয়ার কেস, বলা হলো না আসলে এটা কোভিড-19 এর কেস না, কারণ ওর ডায়াগনোসিসই ভুল ছিল। তো ওরকম আর কি। তো এখন অথেন্টিসিটিটা আমি যেটা করি, অ্যাবস্ট্রাক্টের পরে রেজাল্ট ব্রিফলি চোখ বুলিয়ে আমি কনক্লুশনে যাই যে রেজাল্টের সাথে মিললো কিনা, রেজাল্ট গুলা দেখি, রেজাল্টের হেডলাইন গুলা দেখে তারপরে আমি রেজাল্টের ডিটেইলে আসি, কিন্তু হ্যাঁ, একদম রেজাল্টের ডিটেইলে আসি যে রেজাল্ট আমার পুরাপুরি ডেটাগুলা ঠিক অথেন্টিক কিনা, হ্যাঁ, তো ওইভাবে। আবার যদি আপনি পাবলিক হেলথের পেপার হয়, আপনি কিন্তু অ্যাবস্ট্রাক্টের পরেই পুরো রেজাল্ট ডিটেল দেখে কনক্লুশনে পৌঁছাতে পারেন, কোনো অসুবিধা নাই, তাহলে আপনার মেথডিক্যালি পড়ে গেলেন। কিন্তু আমি তো অনেক পেপার স্কিম করে, আমার মেথডটা হচ্ছে স্কিম করে তারপরে আমি পেপারটাকে ডিপলি পড়ি, হ্যাঁ, ওই জন্য সময়টা বাঁচানোর জন্য আর কি। আর আপনি যদি প্রথমে একটা পেপারকে জানেন যে আপনি এটা পুরাটাই পড়বেন, তাহলে পুরাটা পড়া উচিত, আমার এটা পড়তেই হবে, ধরুন আপনার জার্নাল ক্লাবে প্রেজেন্ট করতে হবে, বা আপনি রিয়েলি পড়তে চান এই গ্রুপের ওয়ার্কটা, বা ভেরি ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে, তখন আপনার পুরাটা পড়তে হবে, কিন্তু স্টাডি ডিজাইন দেখে নিতে হবে, সেটা আপনার হিউম্যান হোক, পাবলিক হেলথ হোক, ক্লিনিক্যাল হোক, স্টাডি ডিজাইন না দেখে আমি কোনো পেপার পড়বো না, কারণ স্টাডিতেই যদি আমার ভুল থাকে আমি কিভাবে ধরবো তাহলে, তাই না, পেপারটা কি সত্যি বলে, হ্যাঁ, আমাকে বলা হলো যে একটা অ্যান্টিবডি দিয়ে টেস্ট করে আমি পেয়েছি কোভিড-19 পেশেন্ট, হ্যাঁ, কিন্তু আমি জানি যে অ্যান্টিবডি টেস্ট দিয়ে অত রিলায়েবল আমি এখনো পাই নাই, মার্চ মাসে ছিল না ওরকম রিলায়েবল অ্যান্টিবডি, এখন হয়তো রিলায়েবল এসছে, হ্যাঁ, তো তখন ওই স্টাডিটা তো আমার খাটবে না। আর কারো প্রশ্ন আছে? হাসিবুজ্জামান স্যার, আমি হচ্ছে যে যখন পেপারগুলো পড়ি স্যার, মানে ডাটা এক্সট্রাক্ট করতে পারি না, মানে ওই পেপারের মধ্যেই চলে যাই, ধরে নেন ওই সায়েন্টিস্ট যা লিখছে তার মধ্যে আমার ফোকাস গুলো চলে যায়, তো আমি ডাটা বের করে আনবো কিভাবে, এটা যদি দেখাইতে। না, ডেটাটা যে বের করে আনা মানে আপনি এক্সট্রাক্ট করতে পারেন না, মানে আপনি যখন পড়ছেন তখন পড়ার সময় তো ওরা আপনাদেরকে ডিটেলটা বলছে না, যে আমি এটা পরে এটা করেছি, যে এখানে যেমন বলছে, যে আমাকে বললো আরটিপিসিআর, হ্যাঁ, তো আমি যদি এখন এখানে, আচ্ছা, এখানে যে স্টাডি ডিজাইন বলার পরে তারপরে আমাকে ওরা কি বলছে, আমাকে স্টাডি ডিজাইনের পরে আমি কোথায় যাচ্ছি, রেজাল্টে আমাকে ওরা কি বলেছে, যে আমাকে ওরা বলেছে H2 আর এটা এক্সপ্রেস করে, আমি তো এটা রেজাল্টে পড়লাম, আমি তো দেখি নাই এখনো, কিন্তু আপনারা কেউ দেখেন নাই এখনো H2 কি আসলেই এক্সপ্রেস করে, এই যে TMPRS22 এটা কি এক্সপ্রেস করে, আমরা দেখি নাই। তো তখন আমি সব দেখে যখন ভালো লাগলো, মনে হলো স্টাডি ডিজাইন ঠিক আছে, রেজাল্ট পড়লাম আমি যে হ্যাঁ ইনক্রিজ প্লাটিলেট অ্যাক্টিভেশন অফ কোভিড-19 বলেছে, তারপরে আবার বলেছে প্লাটিলেট অ্যাগ্রিগেশন, এরকম করে রেজাল্ট সেকশনে 7-8টা রেজাল্ট সেকশন আছে এই পেপারে, আপনারা যদি জান দেখবেন, 7-8টা আমি পড়ে হেডলাইন গুলো পড়ে আমি দেখলাম
ওর 1-2 লাইন করে পড়ে দেখলাম যেগুলো ঠিক আছে কিনা দেখে। এটা যেমন আমি যদি আমি ইন্টারেস্টেড হয়ে এই লাইনে রিসার্চ করবো, আমি পুরাটাই পড়বো, তারপরে আমি কনক্লুশনে যে পড়ে এসে এবার আমি রেজাল্টে ঢুকবো। হ্যাঁ, আমারটা একটু উল্টা পথ আর কি, যেহেতু এটা হার্ডকোর রিসার্চ। যদি পাবলিক হেলথ হতো তাহলে আমি অ্যাবস্ট্রাক্ট পড়ে মেথডটা পড়ে আপনার কি বলে রেজাল্ট সেকশন পড়ে কনক্লুশনে যেতাম। সেটা আপনি করতে পারেন কিন্তু, হ্যাঁ, কিন্তু রেজাল্ট পড়ার সময় আপনার ডেটাটা দেখতে হবে। রেজাল্ট দেখা মানে কি, এই যে আমাকে যে বলছে ওরা যে আমি এটা করেছি, আপনি এই আমাদের বললো H2 প্রোটিন, তো H2 প্রোটিনটা দেখি। এই যে দেখেন এখানে যখন আপনারা দেখছেন স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন, এই যে মার্কার দেওয়া আছে বাঁয়ে লেখা A1 A2। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে স্যার। হ্যাঁ, তো এই যে A1 A2 যে আপনারা দেখছেন এখানে, দেখেন এখানে ওরা কি দেখাচ্ছে। এটা কিন্তু এই বাঁদিকে যে সাদা কালোর মধ্যে যেটা দেখছেন এগুলো সব RT-PCR এর জেল রান করেছে। ওরা RT-PCR এর যে স্যাম্পলটা, RT-PCR তো আপনারা জানেন RNA-টাকে কনভার্ট করে ডিএনএ তে, ডিএনএ-কে কনভার্ট করে PCR করে, সেজন্য RT-PCR। কোভিড-19 যেহেতু RNA ভাইরাস, আমাদের RT-PCR করা ছাড়া উপায় নাই। এটা যদি ডিএনএ ভাইরাস হতো তাহলে খুব সহজে ডিটেক্ট করা যেত একটা স্টেপে। হ্যাঁ, এবং সেখানে টেস্টও মোর অথেন্টিক হতো, কারণ RNA করতে গেলে RNA ভেঙে যায়। ইভেন খুব এক্সপার্ট হ্যান্ডেও 1 to 2% RNA ভেঙে যায়। আর যারা প্রথম করে, আমি যখন প্রথম কোনো স্টুডেন্টকে বা কোনো আমাদের মেডিকেল রেসিডেন্টদের ট্রেন করি এখানে ইউএসএ তে, তখন প্রথম RNA করার সময় অ্যাটলিস্ট ওদের 1 থেকে 2 মাস লাগে না ভেঙে RNA তৈরি করতে। খুব 2-1 আছে যারা পেরে যায় খুব পাটাপাট, কিন্তু RNA খুব সহজে ভেঙে যায়। তো এখন আপনি দেখেন এখানে ওরা যেটা দেখাচ্ছে H2 RT-PCR করেছে প্ল্যাটিলেট নিয়ে। হ্যাঁ, কোথায়, এই যে দেখেন এখানে দিচ্ছে, এই যে আপনার এগুলো হচ্ছে আপনার CA কোলন, হ্যাঁ, কোলন কার্সিনোমা সেল। এটাও আরেকটা কি সেল যেন, এটা আমি ভুলে গেলাম, লাংয়ের সেল মনে হয়। তো এগুলো সেল লাইন, এই সেল লাইন গুলোতে আমরা জানি H2 আছে। তো দেখেন আপনি পজিটিভ নেগেটিভ কন্ট্রোলটা কিভাবে নিয়েছে খেয়াল করেন। এই যে RT-PCR, আমি খালি একটা ডেটার উপরে দিয়ে যাবো, কারণ পুরোটা ডেটা যদি আমি পড়তে যাই এই পেপারে তাহলে আমাদের 1 দিন লাগবে। হ্যাঁ, নিজে আপনি একা পড়লে হয়তো আপনার 3-4 ঘন্টায় পড়ে ফেলবেন। হ্যাঁ, কিন্তু এখন আর এক্সপার্টরা হয়তো 1 ঘন্টায় পড়ে ফেলতে পারবে এটা। কিন্তু এই স্টাডি করতে গেলে মানে বুঝাতে গেলে আমরা পরে আরেকদিন আরেকটা ক্লাস নেওয়া যেতে পারে ডিটেইল নিয়ে, সেটা এটা না, হয়তো আমি পাবলিক হেলথ রিলেটেড একটা পেপার নিয়ে করতে পারি, সেখানে এটা নিয়েও করা যেতে পারে, যেটা আপনারা চান পরে আমরা দেখবো। আচ্ছা, তো এখানে দেখেন এই যে এরা কিন্তু বিভিন্ন সেল নিয়েছে, সেল লাইন গুলা, হ্যাঁ, সেল লাইন গুলা হিউম্যানের নিয়ে ওরা RT-PCR করে দেখিয়েছে যে H2টা আছে এদের। হিলা সেল নিয়েছে, দেখেন হিলা হচ্ছে আপনার একটা কার্সিনোমা সেল, হিউম্যানের ইউটেরাস থেকে নেওয়া অনেক আগের একটা পুরানো সেল লাইন। হিলাতে আমরা জানি এর H2 রিসেপ্টর নাই, এটা নোন, হ্যাঁ, অলরেডি সায়েন্টিস্টরা প্রুভ করেছে অনেক আগে থেকে। এটাকে নিয়েছে নেগেটিভ কন্ট্রোল, এখানে দেখাচ্ছে না, এগুলাই দেখাচ্ছে পজিটিভে। এর সাথে দেখেন প্ল্যাটিলেট নিয়েছে, 2টা গ্রুপের প্ল্যাটিলেট নিয়ে দেখাচ্ছে রিসেপ্টরটা আছে। তার মানে আপনি এই স্টাডিটাকে বিশ্বাস করতে পারেন, একই রানে ওরা রান করেছে, একই RT-PCR অ্যাসেতে। নেগেটিভটা নেগেটিভ, পজিটিভ গুলো প্ল্যাটিলেটের মধ্যে এসছে। তার মানে প্রথমবার আমরা জানলাম যে প্ল্যাটিলেটে পরিষ্কার H2 রিসেপ্টর আছে। এখন আপনার অন্যান্য মার্কার নিয়েছে, হ্যাঁ, অন্যান্য মার্কার নিয়ে দেখাচ্ছে যে এই মার্কার গুলা এটা প্রেজেন্ট আছে। হ্যাঁ, আমরা যেগুলো জানি যে প্রেজেন্ট থাকার কথা, হ্যাঁ, এই যে পলিমরফো ইউনিউক্লিয়ার, কিন্তু প্ল্যাটিলেটে আবার প্রেজেন্ট নাই। CD14 এটা থাকবে না, বাট এই PBMC এই সেলগুলাই থাকবে। তো এগুলা কি পজিটিভ নেগেটিভ কন্ট্রোল নিয়ে নিয়ে ওরা দেখাচ্ছে। আপনি যদি ডিটেইলে নাও যান, আপনি দেখতে পারেন যে ও আচ্ছা এই নেগেটিভ কন্ট্রোলে দেখো তো হিলা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, হিলাতে নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আবার আপনি দেখছেন যে প্ল্যাটিলেট 2টাতে আছে। তাহলে আপনি বুঝে গেলেন এই ডান পাশেরটা হচ্ছে প্রোটিন, কিন্তু হ্যাঁ ডান পাশে যেটা দেখছেন এই যে ডান পাশের এগুলা, এই যে ধূসরের ভেতরে গ্রে কালারে ব্ল্যাক, এটা হচ্ছে ওয়েস্টার্ন ব্লট বলে। প্রোটিন রান করেছে, প্রোটিন এক্সট্রাক্ট করে ওটা দিয়ে ওরা দেখাচ্ছে। তাহলে RNA দিয়ে দেখালো RT-PCR করে, যেটা ডিএনএ হয়ে গেল ফাইনালি। ওয়েস্টার্ন ব্লট দিয়েও দেখালো যে আপনার আছে। তারপরে ওরা আবার এখানে দেখেন প্ল্যাটিলেটের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করাচ্ছে আপনার ইয়েকে কি বলে H2, এটা ফ্লো সাইটোমেট্রি করে দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, ফ্লো সাইটোমেট্রি করে দেখাচ্ছে। দেখেন হিলাতে H2 নাই, H2 হলে যে লালের দিকে ঝুঁকবে, হিলাতে যে নাই ফ্লো সাইটোমেট্রিতে দেখালো আরেকটা প্রুফ করে। আবার প্ল্যাটিলেটে দেখাচ্ছে, দেখেন হিউম্যান প্ল্যাটিলেট, মাউস প্ল্যাটিলেট, এই যে ফ্লো সাইটোমেট্রিতে আছে। তো এটা এর নিচে কিন্তু এটা এইভাবে বুঝতে হবে না, কারণ এর নিচে কিন্তু ওরা ইয়ে দিয়েছে, যেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি না। এখন স্ক্রিনটা কি আছে না চলে গেল? আমি স্ক্রিনটা স্যার আছে, আচ্ছা ঠিক আছে, কারণ আমার কাছে মনে হলো চলে গেল কোথায়। আচ্ছা, আমি আবার দিয়ে আসছি, কারণ আমার এখান থেকে চলে গেছে। আচ্ছা,
স্ক্রিন, আচ্ছা ঠিক আছে, অন্য স্ক্রিন চলে গেছিলাম। হ্যাঁ, তো এখন যদি আমরা এখানে গেলে আপনি এই পুরাটার বর্ণনা দিয়েছে ওরা। হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছেন একটা টেক্সটের স্ক্রিন, টেক্সটের স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? ওকে, গুড। হ্যাঁ, তো এখানে they are discussing about human, এই যে mouse platelet express H2 and TM PRS22. They are describing the whole thing here. So RT-PCR detection H2, then Western blot, B is Western blot. Then they are going to CD, E, F, G, and then finally they are going to flow cytometry, which I just showed you. এখানে যা যা বর্ণনা, whatever things you are seeing here, they have described in that Fegal legend. It's called Fegal legend. তো এখান থেকে আপনি পুরো ডিটেইলটা দেখতে পারলেন। Now if you want to understand that, okay, how did they do this? How did they do this? If you really a scientist and want to know more, or would like to become a scientist, or want to know more and perform this research or similar research, then you can go into the methods, detailed method section. So that will help you understand that how they did it. So this is the data, and then the next one here, actually they are showing at the lower panel. I'll not go into the detail here because we don't need that at this point. Just at the lower panel F, you can see the F, that there you can see they are putting control cells, platelet, and then SARS-CoV-2 particle on top of that. And you see that SARS-CoV-2 particle, this is a scanning electron microscopy. This is a high resolution, thousands fold increased on a platelet. And they are showing that the SARS-CoV-2 virus particle is binding on top of this platelet. So that's what they're showing here. So this is a scanning microscope data. Then another is here, they are showing further study that the SARS-CoV-2 particle, the labeled particle can bind the platelet. So platelet had this receptor, and that receptor is functional. They showed in many other ways. They showed it in thrombin, there's clot retraction here, the D, you can see, or many other. We don't need to go into detail of that, but that's the way they showed that SARS-CoV-2 dose-dependently potentiated platelet aggregation. And then the binding is, which one was binding here? There was F. Do we have F here? No, F is cut here actually. So don't have F here. Okay. So yeah. So these data then you can see. So same for public health research, same for any other research, nutrition research, microbiology research. So whenever you have this study, you have to check the results match with the data they are showing. Either it can be tables, it can be figures, or it can be both. It can be graphical representation like this, or real raw data like this. And then you analyze that data. So that's how we know that this is a good, because they have the clear study and they're showing that. And then if I really want to know more, then, or want to review, then I come back to the background and all those. But so the order is usually understanding the abstract, like title, authors, abstract, results, conclusion, and then come back to detail in results and methods if you want. And then, but the methods, only methods I see before going to result, in between abstract and results, is the study design, whether the study design is flawed or not. And if it's a clinical study like this is a kind of a clinical and basic mix. So you have to be very careful about the study design. And COVID-19, any study design has to be like meticulously examined, because this is very important, because there are so many data, you don't know which one is true, which one is not. If there is an antibody test someone is publishing, you have to check it like very carefully. If it's a antigen test, you have to. If it's an RT-PCR test, you have to check that. So, and if someone says that, okay, 90% of, say 90% of Cox's Bazar population is infected with COVID-19 already. They have subclinical infections and they all were at some point infected. So then you have to find out how they defined COVID-19 infection. If it's by antibody test, because usually the community spread and the secondary exam is done by when the pandemic is over or when the infection is over, it's mostly antibody tests. Because if you have a long-term remaining antibody, if it's a 3-month antibody, so then you have to do it within 3 months of the infection. If it's a prolonged antibody is there and you can test, so then within 1 year you can do that study. But if it's an active infection, if you want to know, then RT-PCR, then the computed tomography, those kind of study, you can combine both to make your data powerful.
and show that. Because otherwise you can just say, oh, these are mild symptom patients. You don't know mild symptom patients, they're COVID-19 or not. So even for public health research, even if you don't go into hardcore research, the public health research is very important when it comes to COVID-19. Okay, so then, yeah, I'm just kind of showing it again, the study design, the materials and methods. You see that material, washed platelet and peripheral blood mononuclear, how they did this. Then platelet functional studies they described here, platelet aggregation, secretion in response to thrombin, and then the cell culture, how they did that. Those are the cell, human colon. Sorry? We cannot see the full screen. Oh, really? Okay, sorry. You can see the text, that cell culture or anything or not? Nah. শুধু হিউম্যান মাউস মানে আনশেয়ার করে আরেকবার শেয়ার দিলে ভালো হয়। Oh, okay, right. Sorry. Yeah, it's happening sometimes. Let's see whether we can see it now. Can you see it now? Yes. এখন দেখা যাচ্ছে। Yes, sir. Thank you. Can you see? You can see, right? Yeah, thank you, sir. Okay, thank you. So you can see that the cell culture, which we described in the RT-PCR, that CACO, that the human colon cell line, and the claw is the human prostate cell line is PC3. Human cervical carcinoma cell line is HeLa, as I mentioned. Those are the negative. So they are describing it here. And if you click additional file 1, you'll go to that section again. If you really want to know this is a good study or not. Then SARS-CoV-2 virus preparation incubation, how they prepare the virus. Because you need BSL-3, very high risk, like a level high. We have some labs like that. They mentioned that BSL-3 here, you see that. So that lab is required to do SARS-CoV-2. If they say BSL-2 and they did SARS-CoV-2 virus particle research, so then it's not true or it's unethical because you need ethical research here. Okay, then flow cytometry. They are describing all those RT-PCR. So you can see electron microscopy and statistical data analysis. This is also very important. So you need to find out whether they use the statistical method. Here in this paper, statistical method is not so critical because usually they do like 5 to 8 samples in RT-PCR and Western blot, and those are pretty accepted. But how they analyze the data, like a GraphPad, PRISM, student t-test, two-way ANOVA, Tukey's test. So all those kind of things you need to know. Those will be another section in biostatistics. Maybe, hopefully, we'll have some sessions on that, or you may already have that. I don't know. So these are the things. So then you have supplemental material. So that's how we actually do the reading of the paper. So I think the reading is important. And then when you're reading, usually you take notes, either if it's a hard paper copy on the side of the paper or on a notebook, and mention that what is the major finding there, what you found from there, that these are the things found there. So if I ask you, can someone tell me what are the things we found in this paper after after seeing this paper briefly and listening to me? What are the major things we saw here? Can you, anyone tell me? So how was the study design? Is it reliable or not? In your opinion, you can say no, not reliable. Some clinicians might differ that, okay, CT is not reliable, so I don't trust. RT-PCR is not 100% reliable, so I don't trust because they didn't have all the patients for both. But so if you ask me, the study design, well, to me, it's well designed and careful, multi-center, data analysis is good, and they did excellent assays in vitro and in vivo and ex vivo. In mouse, you can do some ex vivo platelet aggregation. There is an assay like in a mouse scrotum. They actually dissect it, put it outside, and the flow remains in that scrotum under microscope. So you can see the platelet and the white blood cells are running through there. And if you inject with the virus particle, you can see whether they're forming clot or not. And you can see the real-time picture. So you have many studies like that. So they did that also. So I think this, so just I'll ask someone just to tell me what is the main findings of this paper. Any volunteer? If not, then I'll name someone. It's better you volunteer. Sir, this is fine from Bangladesh. So I think, sir, this paper is telling us how the COVID-19 virus is causing thrombosis in a COVID-19 patient. I think that is there. That's one of the main findings, that we can see. Very good. So this one, and then anyone else? Thank you.
Yeah. So the main finding is, you are right, that the main finding is that COVID-19 causing thrombosis, actually platelets is playing a direct role because it has one receptor and one spike protein processing enzyme or protein. So that's why platelet is measured. And so now we can tell that all the thrombosis we are seeing, can we tell that all the thrombosis we are seeing is due to thrombosis is related with platelet only? Can we say that? Maybe, sir, we cannot say that yet. We need some more evidence. Yeah. Why we cannot say that? Because these other roles of other H2 and all those, we did not exclude that, right? So the main thing is in this paper is, as you mentioned, that this is COVID-19, the platelet is playing a role in thrombosis. So you can say platelet is playing a major role or a role in thrombosis, not the role, because other like endothelial cells in lung, in heart, brain, in gut, intestines, and many other places are playing a role too. So we can say it's playing a major role or playing a role in thrombosis. And why is that? Why this? What this paper is suggesting this, that they are playing a role? Platelet hyperactivity. Yes. And why the hyperactivity? Who is causing hyperactivity of platelet? Actually, the AC2 receptor of platelet and the spike protein of the COVID virus, these two things are causing the thrombosis in a COVID patient, actually. Yeah. Right. So the hyperactivation of the hyperactivation, granule circulation, and all those kind of activated changes, the PAC1 binding, all those kind of things in platelet is happening due to direct binding. It may happen for other reasons also. The other cytokines may do it indirectly. But here they found a new method that spike protein and the ACE on platelet can directly interact and induce thrombosis. So on top of everything we know, this is a new finding. They are showing us that it's happening there. So this paper is showing platelet has H2, serine protease that can process spike protein, and platelet gets activated with the virus alone. It doesn't need anything, but it doesn't mean that the sick patient, they don't need the other cytokines cannot activate platelet. They can activate platelet. Even the injury, even physical micro injury in the vessels can cause platelet activation, tissue factor release, and all those kind of things. But the main thing is this platelet activation. Here they are showing a new mechanism, that direct binding and direct activation. So this is the beauty of this paper. So now we know. So if it's a public health paper, we can also see a public health paper like that. Or if it's a vaccine development paper, we can study that also like that. So whenever we see that any kind of study, say if someone is telling, as I mentioned, that 90% of patients are infected, Cox's Bazar region or Dinajpur region or Pabna or Faridpur, which are my paternal and maternal ancestors' home. So there 80% people are infected. So we need to find out how they measure it. That's the number one. How they design it, how they define it, how they really measure it. You need to go into detail. It's not a newspaper article. It's not a newspaper headline you trust. So you have to find it. Even if it's a good research method or anything, you always need to find, because that's your responsibility to yourself, to your profession, to your community, to your country. So to the people, because at least you can say, oh no, this study could be more powerful if you do this. So, or if it's a published article, then you can study in that journal and then you know. But just reading a newspaper article or just a press conference anywhere, I think as a person of science, we should not accept that until we see the real data, because that's for laymen, that's for general people, that's not for us. So that's the main purpose of this, and then future development of research in Bangladesh. We all hope, Tasbiri is here, Dr. Shamim, and all PHA, Eminence, and also we all hope that in the future we'll have a good research in Bangladesh. Bangladesh is doing research, and ICDA, other places are doing BRAC, other places are doing good research for a long time. But now we need to expand it, make it kind of more global in Bangladesh. It has to be government, non-government partnership and all those.
And that's how we need. So write paper, I'll just go briefly. So do we have 10, 15 minutes more? Can I take, or just I should stop? No, sir, continue, just please. The reading. Okay. So if you have something else, if you need to go, whoever needs to go, they can leave, because it's 12. It's like 10:37. We are supposed to end at 10:30. So I'll not take a lot of time. Maybe by 11, I'll try to finish your time 11. So, but whoever wants to leave now, you can leave definitely. From my side, there is no problem if PHA allows. So, okay. So how to write a paper? So writing a paper is for the people who are working in some research field, or in some clinical study, in university, in public health, in hardcore science. So writing a paper is for a researcher. How do we define researcher? Researcher doesn't mean that you are sitting in a lab and doing this research, not that. A physician treating patients in the ICU is a researcher, can be a researcher. If they are treating the patients, they are clinicians, but they can be a very good researcher. Researchers, because if they compile that data, take ethical board's permission, because you need a IRB or institutional review board permission for any human research. Any human research. For any animal research, you need IACUC. That's a different section. Human research, even the data is like anonymized, you need IRB's permission, ethical board. In Bangladesh, you have BMRC. So you need BMRC permission or institutional ethical board permission if you have that. In Dhaka Medical or BSMMU, or in any hospital you are working, or any university you are working, if you have that kind of ethical board permission is very much required for any human research. Otherwise, it's unethical. Otherwise, no international journal will publish it. And if you submit, you'll be in big trouble without any ethical review board permission. So how to write a paper? Sometimes you can write a paper just without doing any like a direct human research, like meta-analysis paper you can do. Just reading the lots of paper, review article, you can write a paper, review a lot of paper, and then extract on a specific field and extract all the data. Say, if you want to, now you have this paper read, and if you want to do, say, another public health research, say, if you want to tell that, okay, in age group 15 to 30 in Bangladesh, they have very little severe outcome. So then you need to find out how big your sample need to be, like and how you define severe outcome, how you define COVID-19, and then 15 to 30 years age group, where are their geographical location, socioeconomic condition, and male-female ratio. So there are many factors. So those are research. I'll not go into that. But writing a paper just by reviewing other paper, reviewing others' data, or original research, like a case study. You have an interesting case in your hospital and you want to do, or you have an interesting research in your nutrition department or microbiology you want to publish. So the writing a paper is critical for the researchers. So any kind of researcher, as I mentioned, hardcore, basic, biomedical, even student for PhD, you need to write a paper, at least a couple of or 3-4 papers to be published. Some university requires more. Write a paper for PhD. And in the US, like the people who wants to go higher studies from MD to next step fellowship, they need to do some research. Otherwise, fellowship applications in some field is so competitive, they don't get any higher level study. It's unlike in Bangladesh, like if you have MBBS, then you do good study, good results, good clinical views, and all those, you can do FCPS. But here for fellowship, in many fellowships, you need a hardcore, so not hardcore, like some good writings and research article. Anyway, so how to write a paper? There can be, as I mentioned, original. At first, you need to, whatever data you have, say it's original research. You have some data from a field. So say you are treating some patients in Dinajpur for malnutrition, and you are finding some changes, health improvement. So you analyze data. So you need to analyze the data. If it's a, say, clinical case, you treated 2,000 COVID-19 cases in Dhaka Medical, or Rajshahi Medical, or Sylhet Medical, wherever. So that 2,000 patients data you need to analyze first. So analysis of the data, whatever you do. If you do an animal study like these people did here, you need the analysis of data. Human study, this paper did analysis of data. So first analysis of data,
Then when you are doing analysis of data, you need to decide a preliminary authorship, because sometimes it can be a problem if you decide very late, because then someone will say, oh, I did an analysis of data and you are not putting me in there in the paper. You cannot do that, because if someone is analyzing the data, helping you, making figures, analysis of data doesn't mean that you're just analyzing. You are making table, you are making charts, you are making figure. And if you include that in your paper, you need to decide the authorship. So your student, your professor, your colleague, another institutes, it may be in Bangladesh, it may be in India, Nepal, USA, UK, you need to decide the authorship at that point. Because from my experience and many others' experience, we find it difficult once you go further down. Because if you want to exclude someone or include someone, you need to decide. Like, you cannot say, oh, you help me to bring that bag of rice to my third floor and tell them, oh, I cannot pay you. That cannot be done, right? That's not ethical, that's not moral. So that's why you need to, after analysis of data, you need to decide at that point. If it's a presentation and all those, so you can just mention that person's name that they helped you, the presentation, your PowerPoint or anything. But if it's a paper, you need to decide authorship at that point. This is a preliminary authorship, not final. You may go further down. Then you make finalized table and figure from that analysis of data. Then results, you write the results. At first, what I do is, these are my method actually. There are many different methods. It's not like this. Some people write title and abstract first. Well, it's fine. If they want to do, it's fine. But my method is like, at first I do the analysis of data, see whether I have some data there. And then I decide the kind of authorship preliminary loosely, and then make table and figures, what I have, whether I have a story or not. Because I have a specific topic in my mind, definitely, before analysis of data, because how you analyze the data, you need to decide the topic, right? That I would like to see, as I mentioned, that you're treating malnutrition, and what are the improvement after 6 months treatment of, say, medium acute malnutrition, MAM, with this group of diet regimen or another group of diet regimen, and what type of changes you are seeing in those cases. Say you have 3,000 children of that in one district. So you need to find out. So your focus is diet regime, like what type of nutrition or micronutrient, adding something here, not adding in something there. We have to see that what type of change. But you cannot, it will be unethical if you know that this thing works well and you're removing something from there. You cannot do that. In any study design for human, you have to give the standard of care or a standard regime there. So that's why you do that. So you give them the standard food or standard medicine, and another group will have on top of that some experimental medicine or some experimental, which you think that it's better. Because if you think it's worse, you cannot give that. Then your research is unethical, because you're trying to harm the patients. But if you think that it's better on an animal study and other studies, now you want to do on human, or it can be food, it can be nutrition, it can be medicine, anything. So there should be one group receiving the standard, another group should be receiving something better, you think, experimental. So anyway, so that analysis of data, preliminary. So analysis of data will include all those. And during analysis, you will need that ethical approval and all those. Okay, so then table figures. Then I write with the table and figure that this figure shows this. As I mentioned there, that the RT-PCR Western blot, the Fagel legend, you can write Fagel legend. And beside, you can write the results. That this result shows that ACE2 receptor is present in platelet. In RT-PCR, we showed by Western blot, in protein also present, in protein. And then finally, we are showing it, the result. Here you can see that under electron microscope, that SARS-CoV-2 particle is binding the platelet in our ex vivo or in vitro assay. So one paragraph of result is written. So the title can be ACE2 receptor is present in platelet, which helps SARS-CoV-2 bind platelet. Something like that. You can make it short, or you can make it 2 or 3 division. At first you make ACE2 receptors, because in one figure can refer to several results section also. You can subdivide the results section. In that large picture that you saw, that A, B, A, several panels up to F, there was panel, or G. So you can divide that into several results section. One is ACE2 receptor is present. Mention A and B. We showed by RT-PCR, we showed by Western blot. Then ACE2 receptor is present
H2 receptor helps bind the SARS-CoV-2 virus on top of platelet. Then you can show the electron. You can refer to the electron. That figure, look at figure 1F and G. We are showing this. So like that, you write the table figures and results kind of together. First you need the tables and figures and then results. Then I go for title actually, because now we have a kind of a story that, because if we don't have a physical binding, but we have H2 receptor present in our figure, H2 is RT-PCR and Western blot, but we tried, cannot show that it binds physically. Then the title will be H2 receptor is present on platelet. That's it, nothing else. But if your results show that H2 receptor is present and also SARS-CoV-2 binds platelet, then your title will be H2 receptor presence on platelet, which helps bind SARS-CoV-2 virus and induce thrombosis, because then you go for the functional assay. So that's why it's very important, the table, figure, and results, then the title. And then I write, at this point I finalize the authorship, because there may be someone helped you in some lab collaboration, you are including that data. So you need to include that person outside your group. So you finalize that authorship at that point. And then this finalization of authorship, then I write the materials and method, because materials and method will be what are the assays you did. It's pretty standard. So it's not very difficult. And what materials you purchased from which company or received from someone. You need to give the details here, every step. And methods is like every assay you did, you have to mention there. And if those assays are standard, done by other groups before, you can briefly describe 2-3 lines and refer that in your bibliography or reference that as published in that paper, we performed this assay, but we modified this and this, our materials were this and this, something like that. Here you don't need to describe any results, just methods. Then my way is reversed. Then I write the introduction, because in introduction is kind of background. It comes after abstract. So in the abstract, you will get after that. So discussion, and then I write abstract. So you see introduction. So introduction is the background, where background I describe why I did this study, what is known, as you saw that in the background they did. So background and introduction kind of same. Then I did the discussion. So why discussion? Because now I discuss what is the meaning of this, all this. So these meanings, interpretation is there, discussion. The result section, you just say COVID-19 binds this, SARS-CoV-2 virus binds this, H2 is present, like that. And discussion, you give them the implication of this. Here, describing these results briefly, that in this study we showed that, for the first time, we showed that platelet expresses H2 and the serine protease, TMPRSS2. And they functionally, they can bind SARS-CoV-2 virus, and that induces thrombus formation. Discussion, you can say. And then you, in discussion at the end, you can say the weakness of your study, the strength of your study, if you want to mention that. However, we did not show this, so we cannot claim these things, but we can definitely say this, as we showed. And then there you speculate that however, we cannot say that this thrombus and SARS-CoV-2 virus direct interaction is the only method for thrombus formation or hypercoagulability or coagulopathy in COVID-19 cases, because there are other methods, and and we cannot say that only SARS-CoV-2 can activate platelet, because there may be other cytokines who are activating them, already known and unknown. That cytokine storm can induce that also. But our paper is unique because the first time we are showing that it can directly also do that. So that would be in discussion. Then I write the abstract. In the abstract, I take in few lines from the introduction, the main thing, why we did this, what is known, and what we are looking. In the main thing in the abstract, I will divide the abstract into 4 usually, as this paper did. The background or introduction, just 2-3 lines. And sometimes you don't divide the abstract. Abstract is whole body, like 20 lines or 15 lines, 200 words, 250 words. But there also, in your mind, there should be a structure. In the abstract, the first thing we should describe in first 2 lines, that what is this study is about and why it is important. So in that line, actually, you have to include, because why it's important, because you say that we know this is happening in COVID-19.
Or in malnourished children, we know that this food or this diet is helping this nutrition. But still we see that some night blindness, we don't know why. Something like that, I'm just making up. So that 2 lines would be there in the abstract, the first 2 lines. So this study will look for the role of vitamin A addition or zinc addition or addition of magnesium if it's malnutrition. Or this study will study whether platelet has a direct binding or direct role in the thrombus formation by interacting with SARS-CoV-2. Because you already know the data. So that's why you are making it important in your first 2-3 lines. Whatever you are doing is so important because this is not known. That will be first. Then you will, in the abstract would be method. So you can say method and then write, or some journals say don't subdivide. So there you can just say method. And in that method, you can say that we had 589 patients of COVID-19 and this many volunteers. Say, we can say 387 patients, COVID-19 patients, this many volunteers, and we had transgenic mice, non-transgenic mice, like that. You can mention there. And these mice we used for these assay. Mention the assay's name. That's the method. You don't need to describe. We showed by RT-PCR, by Western blot, by flow cytometry, by immunofluorescence, by scanning electron microscopy, by ex vivo thrombus formation, by in vivo thrombus formation, and SARS-CoV-2 virus particle insertion, that this can be induced in mice, or they directly interact. Or in malnourished children, this addition of this improved their nutritional status, the children's nutritional status. So that would be like kind of method. No, sorry, nutritional would be the method, how you give them the diet. Like this age group of patients, we gave the below 5 years of age, we gave them this diet, or we gave them the addition of this diet for this many months. So you can describe that in the method section in 2-3 lines in the abstract. So first is background or introduction. Second is kind of method. Third is result. You can write result directly, or without writing the word result, you can insert the result. We found that H2 is expressed and serine protein is expressed. We found that it can directly bind without the presence of anything, SARS-CoV-2, and then bind. And we also showed that they can form thrombus in these results. In the conclusion, you can say that, so in our study, we clearly showed that H2 receptor, you reinstate, kind of reiterate the results, make it more solid by conclusion, that we found H2 and the serine protein is present, they bind the SARS-CoV-2 virus, form thrombus. So now we can suggest that platelet directly may play, or suggest platelet directly can play a role in hypercoagulopathy in COVID-19 patients. So that would be a kind of abstract at the end. And then after writing that, you share it with your colleague. It's internal review. You can share it with your another colleague in the same department, another department, scientists, physicians, friends, and non-science. Sometimes I do share it with my non-science friend, maybe sociology or other faculty they read, or family members who are good in reading and interested in reading, and whether they understand. So they won't understand hardcore science maybe, but they will understand at least the main gist of the abstract. Can you understand? They don't know the RT-PCR or anything, but at least they will say, you can ask them, so what do you understand? If they can tell you, yeah, I understand that you found a new receptor somewhere or new protein, and that shows that this new quality of binding of this virus can bind that platelet, or virus can bind a blood cell or blood particle, that this is a new finding. So that would be kind of that review by non-science member, but the colleague, and that review is very critical before your submission. So after that, you revise again, getting the internal review. Then the final revision and finalization, then you write the cover letter. In the cover letter, you need to write to the editor that this study, we are submitting this study entitled this publication. It can be review, it can be original or whatever. You can say that this is original research, or this is meta-analysis, or this is a perspective, or letter to editor. We are submitting this article for submission in your esteemed journal, saying that. Then the second paragraph would be very brief cover letter.
in this study, we tested or examined this many patients, this many animals, or this many children, and we found this. The major finding, whatever you are including in abstract, you can borrow from some from there, and then add there in the cover letter that this is the main finding of this. Then in the conclusion, you can say that this is a very novel finding, and if it's novel, like this paper, if it's a nutrition related and very not novel, kind of known, but it's further improvement, you can say this is a very clinically important finding, or public health importance is significance of this finding, which you are presenting, because it will change the course of treatment in future, in with further clinical studies. And in last line, you can mention, we hope that you share our enthusiasm. Like, we are enthusiastic about this, very enthusiastic, you can share our enthusiasm. And then sign your name or the corresponding author. The last author is usually the corresponding author, senior author. Then submit the cover letter and the paper online. Pretty easy, right? So writing would be more detailed in another session. I'll not go in detail there. So this is kind of a, because not everybody will write here. But if the people who write, I know they know the method. They have different methods, different people. There is no, it's like raising your child or children. There is no standard method. Kind of, you do this, so your children will become Einstein, or your child will become Mother Teresa. No, there is no fixed thing. Here is also no fixed thing. Whatever you feel comfortable. But there are certain things you need to do methodically, ethically. Like very ethical, you have to be ethical in any kind of research or article writing, because you cannot exclude someone did a lot of work, or you cannot include someone just to make them happy because they will help you, but they did not do any major role in this paper. You cannot do that. If it's come out later, your paper will be retracted. Or if any co-author complains later that, oh, that person didn't do anything, but we included. That person has to do something, either analysis of the data. Authorship is very important, analysis of data, or brought the funding, provided the lab, or designed, or intellectual input, or wrote the paper, or gave the editing, anything. Like they have to do some major work in the paper. Okay, so and the review is like, as I mentioned, selection of topic. If you write a review article, then read published paper, take notes, a lot of notes, a lot of paper, then decide a title, because you selected the topics, decide a title, what you found after reading that, and what you want to know your reviewer, your readers. Then preliminary abstract, then introduction, why you did what, then the results, subdivision, subsections. You can write that different subsections of all the findings you found, say COVID-19 in cardiovascular disease. Another, so if your title is COVID-19, just for example, I don't know, like no one will write just COVID-19 because it's too much. So if you select your title is COVID-19, then you can say introduction, we studied all the papers published on COVID-19, the 70,000 papers, and we analyzed how many are on cardiovascular disease, how many on lung, how many on thrombosis, how many on gastrointestinal disorder, how many on secondary complication, how many on cerebral disorder, all those kind of things. So then you can subdivide that and write that. So it's just an example. Then the conclusion, in the conclusion, you give your conclusion from all these findings, and you can also dictate there in the conclusion or separately, depending on what that journal accepts, that future direction and further study, what this field needs to know more, what is not known. Because after reading say 200 papers or 50 papers, you're writing this review, and or maybe you read 10 papers and 50 abstracts and writing this review. So what is not known in the field, what is required, that's very important in your conclusion. And then the strength and weaknesses of, if it's a any specific paper you are reviewing, not the 50, then you can say that paper's strength and weakness. If you're writing a specific paper's review. Sometimes I review a lot of papers from my paper reviewed by other colleagues. I review, it's an anonymous process. They don't know I'm reviewing. After reviewing, sometimes editor asks me, can you write a mini review on this paper? Because when the paper will be published, there will be a mini review with my name at the front page or somewhere, that is strength and weakness of this paper. Or so sometimes you do that. And then future plan is will be my future plan for this PHA, that in future will be detail with how to write a paper,
and maybe we can take an example of a paper. I had today, but we don't have time because reading and writing both cannot be done in future. Then research proposal, IRB, Institutional Review Board, Ethical Board permission, all those kind of things. I have a plan to discuss with you in future presentations. So that's all from my side. And if you have any questions, you can ask me freely. Thank you. Thank you very much for your time and attention. You can ask me any question about reading, writing. Grant proposal we have not discussed today, so we'll not do it today. So no questions? Excuse me, DOI, এটার মিনিংটা ভালো বুঝতে পারি না। রেফারেন্স DOI। আচ্ছা, DOI আমিও এই মুহূর্তে আমার ঠিক মাথায় নাই। কেউ জানে? DOI একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার পাবমেড থেকে দেয় ওরা, হ্যাঁ। এই DOI-টা যদি দেয়া হয় তাহলে ওই স্পেসিফিক পেপারটা আসবে। এখন যেটা করেছে একটা আছে PMID, PMCID যেটা পাবমেডের, আর DOI হচ্ছে আরেকটা অর্গানাইজেশনের। তো এখন ওরা তিনটাকে কম্বাইন করেছে। তো যদি কোনো পেপারে যে DOI নাম্বারটা দেয়া হয়, যেমন আমাদের সব পেপারে DOI নাম্বার ওরা অ্যাসাইন করে, হ্যাঁ, ইদার NIH থেকে অথবা আরেকটা অর্গানাইজেশন আছে, আমি নাম ভুলে গেছি ওদের, অ্যাসাইন করে। তো ওই DOI নাম্বারটা অটোমেটেড অ্যাসাইন হয়, এটা আমাদের অ্যাসাইন করা হয় না। কিন্তু DOI নাম্বার যদি আমার কোনো পেপারের থাকে, আমি যদি ওটা ক্লিক করি ওই লিঙ্কে, তাহলে ওই পেপারটা খুলবে। তো DOI নাম্বার একটা ট্যাগের মতো, যেমন আমাদের একজনের পাসপোর্ট নাম্বার থাকতে পারে, ড্রাইভার্স লাইসেন্স নাম্বার থাকতে পারে, হ্যাঁ, একটা পেপারের ওরকম PMID, PMCID, DOI বিভিন্ন নাম্বার থাকে। কেউ যদি জানে শেয়ার করতে পারে। DI is a digital objective identifier. নাম্বার এখানে স্যার DOI না? DOI অবজেক্ট আইডেন্টিফায়ার। ওকে, তো তাহলে একই হলো, মানে এটা একটা নাম্বারের মতো আর কি। তো ওই নাম্বারটা দিলে আমরা যদি নাম্বারটা পাবমেডের মধ্যে বসাই, আমি পেপারটা পাবো। ইভেন গুগলে বসালে পাওয়ার কথা। স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার, ভেরি এক্সেলেন্ট সেশন স্যার। পার্ডন স্যার, এক্সেলেন্ট সেশন স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। সরি স্যার, একটু মিস করেছি স্যার প্রথম দিকের। আমরা কি রেকর্ডেড কোনো এটা কি লেকচারটা কি পেতে পারি স্যার? Sorry, recorded version are not available right now. ও আচ্ছা, মানে ইনিশিয়াল পোর্শনটা মিস করেছি, তো এই কারণে জিজ্ঞাসা করছি। স্যার প্লিজ স্যার, I have one question. স্যার শালম। আচ্ছা, হ্যাঁ বলেন। স্যার I have already researched I have already researched, but now I published in any journal. If you say sir, অলরেডি আমি স্যার একটা রিসার্চ করেছি স্যার, সেটা এখন কোন জার্নালে বেটার হবে স্যার পাবলিশ করাটা? আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে যে যখন আমি রাইট আ পেপার বললাম, তো পেপারটা দ্য মেইন ফোকাস, তো এই যে সাবমিশন লাস্ট কলামটা যদি আপনি এই যে একটা দেখা যাচ্ছে অরিজিনাল লাস্ট কলামের সাবমিশন, এই সাবমিশনটা কোথায় হবে ডিপেন্ডস অন দ্য জার্নালস ফিল্ড। এখন যদি একটা জার্নাল পাবলিশ করে, সে সার্কুলেশন নামে একটা জার্নাল আছে, সার্কুলেশন রিসার্চ আছে, হ্যাঁ, দুইটা জার্নাল আছে, এরা হার্ট লাং রিলেটেড জিনিস পাবলিশ করে। এখন ওখানে যদি আমি পাঠাই যে আমার পাবলিক হেলথের, হ্যাঁ, নিউট্রিশনের, আনলাইকলি ওরা পাবলিশ করবে। সো ওই জন্য আমার জানতে হবে টপিকটা কি। আবার যদি স্যার মাই টপিক ইজ দ্য প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড নিউট্রিশনাল নলেজ এট রংপুর পীরগঞ্জ। আচ্ছা, প্রেগন্যান্সি পিরিয়ড নিউট্রিশনাল নলেজ। আচ্ছা, তো এটা তাহলে কোনো পাবলিক হেলথ জার্নালে দিতে হবে, হ্যাঁ। এখন এই পাবলিক হেলথ জার্নালটা মানে এটা রিসার্চের কোয়ালিটি বা রিসার্চ পেপারটা কি কোয়ালিটির হলো তার উপরে ডিপেন্ড করে আপনি কোন কোথায় সাবমিট করবেন। কারণ আপনি যদি এটা সাবমিট করতে যান মানে খুব হাই টিয়ার কোনো জার্নালে, সে অক্সফোর্ড জার্নাল বা ইন্টারন্যাশনাল হেলথ, এরকম কোনো জার্নাল যদি আমরা পাবলিশ করতে চাই ওটা, তাহলে আমাদের ওই পুরো রিসার্চের যে বললাম যে রিসার্চের আপনার এথিক্যাল পারমিশন নেওয়া আছে কিনা, প্রেগনেন্ট উইমেনদের ওটা নেওয়া হয়েছিল কিনা, রিসার্চ হয় আর নেওয়া আছে না? আচ্ছা, তো এগুলো নেওয়া হলে তাহলে আপনি পেপারটা লেখার পরে তারপরে আপনি আপনার হাইয়েস্ট লেভেলের যে জার্নাল হতে পারে মনে হয় যে অ্যাকসেপ্ট করবে, ওই সিমিলার আর্টিকেল ওরা পাবলিশ করে, সেখানে আপনার পাবলিশ করার পাঠানোটা সুবিধা, তাহলে ওরা ওটা নিবে। আর যদি আরো শিওর শর্ট হতে চান তাহলে একটু মিডিয়াম লেভেলে পাঠাতে পারেন। তারপরে পাঠানোর পরে ওরা রিভাইজ করে বলবে যে ইদার দে উইল রিজেক্ট অর দে উইল সে দ্যাট মেজর রিভিশন অর মাইনর রিভিশন, ডিরেক্ট অ্যাকসেপ্ট একবারে
একবারে আমি একটা পেপার মাত্র আমার হয়েছে লাইফে, এবং আমি খুব কম লোকের দেখেছি একটা পেপার কখনো একবারে অ্যাকসেপ্টেড হয়, বিকজ তিনটা রিভিউয়ার তিন রকমের মত দিবেই, they will come up with 3 different things. So unless there is something like very solid, no argument, then you can get it direct acceptance. So submission হবে according to that journal's interest. এই ফান্ডিং, যেমন আমরা ফান্ড চাই, যদি এখন আমি যে ফান্ডিং চাবো রিসার্চের, ওরা যদি এখন রিসার্চের আইসিডি এর কাছে ডায়রিয়া বা কলেরার ফান্ডিং চাইলে হয়তো পাওয়ার চান্স বেশি, কারণ সেটা তাদের মেজর ফিল্ড। কিন্তু এখন হয়তো যদি আমি তাদের কাছে ব্রেন ক্যান্সারের রিসার্চের ফান্ডিং চাই, হয়তো পাবো না। ঠিক ওরকম জার্নালও ওইভাবে সিলেক্ট করতে হবে আপনাকে, যে জার্নাল, ওই জার্নালের সিমিলার আর্টিকেল কারা পাবলিশ করে, প্রেগনেন্সি, নিউট্রিশন, হ্যাঁ, নলেজ, এই ধরনের, সেখানে পড়াটা বেটার হবে। এবং তাদের ফরম্যাটে কিন্তু এই যে পেপার লেখাটা, এই যে অরিজিনাল বাম সাইডে যে দিলাম টেবল ফিগার, তাদের একটা ফরম্যাট আছে কিন্তু। এই ফরম্যাটে কি এরিয়াল ফন্ট না টাইমস 12, সিঙ্গেল স্পেসড না ডাবল স্পেসড, এই জিনিসগুলো ওই পেপারের মধ্যে লেখা থাকে। তখন অথার্স গাইডলাইন বলে, ওইটা দেখতে হবে। সো ইউ নিড টু ফাইন্ড দ্য অথার্স গাইডলাইন, দেন ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু দ্যাট কেয়ারফুলি, দ্যাট দ্য এই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট যে কি 250 ওয়ার্ডস না 120 ওয়ার্ডস, ইউ নিড টু নো দ্যাট। সো ইউ নিড টু be within that limit. But অনেক জার্নাল বলে total words 6000, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। Tables and figures, some journals may say we allow maximum 5 figures, 1 table. Some may not say anything, so it's unlimited. So some may say that if you have more than 5 and 6 figures and tables, put it in the supplementary material. So then you have another supplementary material with your methods there, methods and materials. There you will have a supplementary material, and that's where you include these extra figures. Anyway, so the short answer is depending on your research topic and the journal's interest. Thank you. Thank you, sir. Anyone else? Anything else? স্যার, কয়েকজন ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন চ্যাট বক্সে। আচ্ছা, ইমপ্যাক্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে, it's a kind of a calculation. Say last year, say one journal published 20,000 papers. And out of that 20,000 papers, how many papers were referred by others? How many papers were read by others? So those kind of things are actually considered as impact factor. So if you publish something in Cells, Nature, Science, or any high tier journal, so then it's likely that your paper will be highly cited, because their scrutiny method is very critical. And their impact factor may be 30, 35, 40, some maybe 26, 27, like New England Journal of Medicine, Lancet, like very high tier. So if you want to publish there, its scrutiny is very good, and you get a good reference by others. So impact factor is calculated usually by how many papers they publish, how many gets referred by other groups, because referral is a good sign that other people are referring in their article that, oh, according to that paper, this is this. So it means that your paper is established in the field. So how many papers is that journal is publishing which are referred by other group of scientists? So that's how it's decided impact factor. If it's a low impact factor, it means that not many people, not many groups are referring to your paper published in that journal. So, but it's not always true. Some low impact factor papers, say maybe 2 or 3, may have one paper which is highly cited because it's a very good paper. So, but usually impact factor is kind of a brand name of a journal. It's like for car, you have different name, Toyota, Honda, BMW, Mercedes, like that. So impact factor is kind of that classification for journals. Thank you. And impact factor you can search online on Google. You can go. Sir. Yes. What is your suggestion for the beginner researcher in clinical sense? ক্লিনিক্যাল আমাদের বিগিনারদের জন্য আসলে আপনার অ্যাডভাইস কি, আমরা কিভাবে শুরু করব? বিগিনার ক্লিনিক্যাল আসলে রিসার্চ নিয়ে আরেকদিন আলাপ হবে, আজকে আমরা রিসার্চ নিয়ে ডিপে যাব না, বাট ক্লিনিক্যাল রিসার্চারদের মেইন would be I think you need to define the topic first, that what you want to see. You're treating the patients, you're treating lots of patients, but what you want to find out from this group of patients, because you're treating, say per year you are treating, say 3,000 patients, say 1,000 maybe diarrhea, 500 maybe heart disease. So what's your interest there? And what is, or if you found something interesting, you are noticing something very interesting nobody noticed before, so then you
get that topic, or if that's something very interesting not there, you already want to find out. So for example, how many patients in COVID-19 had say D-dimer level up to certain level or not, or how many COVID-19 patients had say maybe you are doing some say plasma therapy. So how many COVID-19 patients recovered from plasma therapy? What's the percent of plasma therapy? So this would be kind of a vague topic. So now you need to define after that first that COVID-19 patients getting plasma therapy, who are those patients? What age group? How many male, female? Mild symptom, moderate symptom, severe symptom, how they were diagnosed, whether they are hospitalized, home cared, ICU, on ventilator, without ventilator. Then you need to define your plasma you're collecting from the patients, that plasma, what's the antibody level in that plasma you're infusing? What's the level? So these are kind of questions you ask. And what day of the sickness or illness you are giving that plasma? For how many days? What dose? And when you are seeing the improvement? And what are the outcomes of improvement? What you will say improvement is getting rid of the ventilator when they're getting asthma, plasma, or they are going home, or they are becoming conscious, or what outcome you are seeing. So those are kind of critical questions you need to ask first. You launch onto your clinical research. And if you have a data, just you want to do patient data chart analysis, then you need to do de-identify that data. But anything you do, you need ethical board's permission. Either retrospective or prospective, you need ethical board's permission before you touch the data. So if it's a de-identified data, you submit that ethical board permission is easy. You can submit that these are de-identified, de-anonymized patient. We don't know their name, their address, their any phone number, anything. We just know their age, their sex, their disease, disease phenotype, and disease clinical symptoms, lab findings, all those kind of things. So we want to have a study on 1,000 patients of this retrospective data analysis. Please give us permission. So there is a form you fill up, you give the fee and all those, then you get the permission, and then you do the research. Because without that, you should not do a research. Then you cannot publish in international journal, even if you can publish and get away with it in Bangladesh, but we should not. You should not do that. For clinical research, it's far more complicated, because then you need to have the consent of the patient. At the end of all your study design, you need to design a consent of the patient. How you will get the consent, how you will get the informed. If the patient is unconscious, who will give the consent? If the patient is conscious, what are the information you need to give the patient or patient's attendant before you get the consent? It's called informed consent. There is a standardized form. And then you do that, then you submit that to the IRB, Institutional Review Board, or BMRC. Then you get the permission, then you do the research. So we need a study protocol design first for clinical research. Am I like, so is it helpful or? I have a question, sir. Sir, sir, I have a question, sir. Sure. Sir, yes. Hello. I think we can end it if you don't have any questions. Sir, এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা যে গবেষণা করব, এটা কি ভাইরোলজি টাইপের ইয়াতে প্রকাশ করব নাকি হচ্ছে যে পাবলিক হেলথ টাইপের? মানে করোনা ভাইরাস নিয়ে যদি কেউ রিভিউ লেখে, এটা কোন ধরনের ইয়াতে যাওয়া উচিত, জার্নালে? করোনা ভাইরাস এখন রিভিউটা কোনটাকে এম করছে? রিভিউটার মেইন পয়েন্টটা কি দেখাচ্ছে? প্যাথোফিজিওলজি অফ করোনা ভাইরাস। প্যাথোফিজিওলজি অফ করোনা ভাইরাস হলো তো একটা ইয়েতে যাওয়া উচিত আমার মনে হয়, ভাইরোলজিতে যাওয়া উচিত, বা একটা ক্লিনিক্যাল মোর প্যাথোলজিক্যাল ইয়েতে যাওয়া উচিত। প্যাথোফিজিওলজিটা কি হচ্ছে, কারণ পাবলিক হেলথে তো আসলে ঠিক প্যাথোফিজিওলজিটা ওইভাবে নিবে না পাবলিক হেলথ জার্নালরা। প্যাথোফিজিওলজি আমরা বলি টিস্যু স্যাম্পলে দেখছি, আমরা ডিজিজ মরবিডিটি মোর্টালিটি দেখছি, তারপরে প্যাথোলজিক্যাল স্যাম্পল দেখছি, তখন এটা পাবলিক হেলথে ওইভাবে যাবে না। যদি এটা পাবলিক হেলথ কম্পোনেন্ট যদি মেজর থাকে তাহলে যাবে।
ডিপেন্ড করে। হ্যাঁ, আমি তখন এটা কোনো প্যাথোফিজিওলজিক্যাল জার্নালে দিব ওই রিভিউটা, কারণ প্যাথোফিজিওলজি মোর ক্লিনিক্যাল লোককে অ্যাট্রাক্ট করবে প্যাথোফিজিওলজি হলে দেন পাবলিক হেলথ। ওকে, আর কোনো প্রশ্ন আছে? স্যার ধন্যবাদ স্যার। আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম স্যার, আমি রিসেন্টলি একটা জিনিস দেখেছি যে আপনার একটা পেপার সাবমিট করলে এলসিআর এর একটা অপশন দেখেছি যে তারা বিভিন্ন ধরনের জার্নাল সাজেস্ট করে এবং সেখানে কত % অ্যাকসেপ্টেন্স রেট হতে পারে এটা তারা উল্লেখ করে দেয় স্যার। এই প্রসেসটা অ্যাকচুয়ালি মানে এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছিলাম। কোথায় দেখেছেন এটা প্রসেসটা? স্যার আমাদের একটা পেপার হচ্ছে আমাদের একটা ক্লাসমেটদের গ্রুপের একটা পেপার দেখেছিলাম যে ওরা শেয়ার করেছিল যে ওখানে স্যার একটা স্ক্রিনশট টাইপের দিয়েছিল অনেকটা, যে ওরা হচ্ছে এলসেভিয়ার এর একটা পেপারের হয়তো সাবমিশন করেছে বা কিছু দেখেন, দেন ওখানে মানে কোন পেপারে ওদের অ্যাকসেপ্টেন্স রেট কত হতে পারে বা কোন পেপারটা ওদের মানে এর জন্য মানে জার্নালটা ওদের পেপারের জন্য পারফেক্ট মানে পাবলিশ করার জন্য, সেটা স্যার একটা অনেকগুলো লিস্ট ছিল স্যার। আচ্ছা, হ্যাঁ এরকম কয়েকটা ওয়েবসাইট আছে। হ্যাঁ, জেনারেল ওয়েবসাইট, একটা ওয়েবসাইটে ওরা পেপারটা দিলে আমার টাইটেলে আমার টপিকে এরকম করে দিলে ওরা সাজেস্ট করে এই ধরনের জার্নালে হলে ভালো হবে। আবার কিছু জার্নালের নিজস্ব সাইট আছে, ওটা জার্নালের ওয়েবসাইটে যেতে হবে। হ্যাঁ, সে ল্যান্ডসেট বা নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনের ওয়েবসাইটে যে তখন ওখানে বলা আছে হ্যাঁ যে আমরা ক্লিনিক্যাল বা কেস স্টাডি আমরা পাবলিশ করি। কোন জার্নাল বলে দিবে উই ডু নট পাবলিশ কেস স্টাডি, কোন জার্নাল বলে দিবে রিভিউ আর্টিকেল উই ডু নট পাবলিশ আনলেস ইনভাইটেড, মানে আমি ইনভাইট করলে তুমি পাঠাবে, নাহলে পাঠাতে পারবে না রিভিউ আর্টিকেল। অরিজিনাল রিসার্চ কিন্তু সবখানে আনইনভাইটেড পাঠানো যায়, রিভিউ আর্টিকেল সবখানে আনইনভাইটেড পাঠানো যায় না। তারপরে পাবলিক হেলথের ওরা বলে দিবে যে আমি পাবলিক হেলথের এই অ্যাসপেক্ট নিব। হ্যাঁ, পাবলিক হেলথের আমি বায়ো ইনফরমেটিক্স কি বলে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্যালটা নিব, এপিডেমিওলজি নিব, কিন্তু পাবলিক হেলথের আমি এই সাইডটা নিব না। হ্যাঁ, সে কস্ট কি বলে হেলথ ইকোনমিক্স নিব না, এরকম অনেকে থাকে। তো ওইটা স্পেসিফিক জার্নাল বলে দেয়। আবার কিছু জার্নাল, কিছু গুগলে গেলে যে জার্নাল সাজেশন সাইট হ্যাঁ দিলে ওখানে 2-3টা সাইট আছে আমি দেখেছি ওরা হয়েছে। ওটা কতখানি রিলায়েবল আমি কখনো ইউজ করি নাই ওটা। হ্যাঁ, তো ওটা কতখানি রিলায়েবল আমি জানি না, কারণ আমরা যখন কোনো কাজ করি আমরা নিজেরাই সার্চ করে বার করি যে কোথায় পাবলিশ করেন, কারণ একটা পেপার পাবলিশ করা অনেক পরিশ্রমের কাজ। আমি আরেকজনের সাজেশন নিয়ে ঠিক এখনো অত ডেভেলপ হয় না এই জিনিসটা, সেজন্য করি না। বাট এটা করা যেতে পারে। হ্যাঁ, ওই 2-3টা ওয়েবসাইটে দিয়ে আমার জার্নালের টপিক এটা, টাইটেল এটা, এবং আমি এই ফাইন্ডিং পেয়েছি, এটা কোনখানে সার্চ করো, তখন ওরা দেয়। সেটা একটা ইনিশিয়াল হতে পারে, কিন্তু তারপরেও জার্নালের সাইটটায় যে আবার আমার দেখতে হবে। হ্যাঁ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। আর কোন প্রশ্ন আছে কারো? স্যার আমার একটা জানার ছিল স্যার। হ্যাঁ বল, শিওর বলেন। আমরা হচ্ছে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হসপিটাল বা উপজেলা লেভেল হসপিটাল গুলোতে স্যার কোন ধরনের রিসার্চ টপিকস নিয়ে কাজ করতে পারি স্যার? আমার তো মনে হয় ইজি হবে, আপনারা যেহেতু পেশেন্ট দেখছেন, পেশেন্টের যে পেশেন্ট চার্ট যেটা, হ্যাঁ পেশেন্ট চার্ট দিয়ে অনেকগুলো স্টাডি হয়। হ্যাঁ, মানে আপনার রেট্রোস্পেক্টিভ যেটা বলে, মানে পেশেন্ট দেখা হয়ে গেছে, পেশেন্ট বাড়ি চলে গেছে, কিন্তু ডেটাটাকে ডিঅ্যানোনিমাইজ করতে হয় তখন, আর আমি জানতে পারবো না কোন পেশেন্টের কে। মানে ডিঅ্যানোনিমাইজ এমন ভাবে করতে হবে যে রিসার্চ করবে যখন ডেটাটা পুল করবে ওইখানে ওই পেশেন্টের নাম টাম কিছু থাকবে না, নাম টেলিফোন নাম্বার কোনোভাবে যেন পেশেন্টকে ট্রেস ব্যাক করা না যায়। তো এটা করার জন্য কিন্তু আসলে ইলেকট্রনিক এটা দরকার খুব, যেটা কাগজের ইয়েতে ডিফিকাল্ট হবে, কারণ কাগজেরটা তো আমাদের কাগজের ডেটা থাকে। তো ওই ডেটাটাকে যদি কেউ এখন এমএস এক্সেলে ঢোকায়, হ্যাঁ নাম বাদ দিয়ে টেলিফোন, এটাকে বলে পিএইচআই, হ্যাঁ পার্সোনাল হেলথ আইডেন্টিফায়ার, হ্যাঁ বা পার্সোনাল আইডেন্টিফায়ার আর কি, পার্সোনাল হেলথ ইনফরমেশন আইডেন্টিফায়ার যেগুলো দিলে মানুষটা 18টা পয়েন্ট আছে। ওটা আমরা পরে রিসার্চের ইয়েতে গেলে তখন দেখাবো, ওগুলা আইআরবি বোর্ডের ইয়েতে দেখাবো, এথিক্যাল ইয়েতে রিসার্চের টপিকে। আসলে এই কোশ্চেনগুলো বেশিরভাগই রিসার্চ রিলেটেড এখন যেটা হচ্ছে। তো এটাই আমরা মানে সংক্ষেপে বলতে হবে যে সবচেয়ে ভালো হবে রেট্রোস্পেক্টিভ ডেটা স্টাডি করলে, মানে পেশেন্ট চার্ট যেটা, ওইটা স্টাডি করলে যে এত 1000-2000 পেশেন্ট আছে, তাকে আমি দেখতে চাই কার কার এই কোভিড-19 বা কে ডায়রিয়া নিয়ে এসে স্যালাইন লেগেছিল, কার কার লাগে নাই। ফর এক্সাম্পল, একটা সিম্পল এক্সাম্পল দিচ্ছি, হ্যাঁ আইভি লেগেছিল 2 দিনের বেশি, আইভি লেগেছিল 2 দিনের কম, কে কোন ডায়রিয়ায় ভুগেছিল, হ্যাঁ কে শিগালোসিস ছিল, কে ছিল যদি ডায়াগনোসিস ফ্যাসিলিটি থাকে। তো ওরকম ভাবে করা যেতে পারে। তো ওই বেস্ট হবে আসলে ওই ক্লিনিক্যাল ওরকম রেট্রোস্পেক্টিভ স্টাডি গুলো পেশেন্ট ডেটা চার্ট দিয়ে। হ্যাঁ বেশি খাটনি লাগবে না, আর অন্যগুলোয় অনেক খাটনি লাগবে কিন্তু, মানে ডিজাইন করে সামনে আগানো,
কিন্তু এটাতে এথিক্যাল বোর্ডের পারমিশন, সবগুলো এথিক্যাল বোর্ডের পারমিশন লাগবে। স্যার এক্ষেত্রে কি মানে বিএমআরসি বা মানে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল হসপিটাল থেকে কি স্যার নেওয়া যায় অনুমোদন? বিএমআরসি থেকে যে কোনোটা নেওয়া যায়, বিএমআরসি সেন্ট্রাল বডি তো। কিন্তু যদি আপনার কথা বলে দেখতে হবে, আপনার যদি একাডেমিক হসপিটাল হয় তাহলে একাডেমিক হসপিটালে একটা বোর্ড থাকে, যদিও হয়তো ফাংশনাল না, বাট আপনি ছেলে খোঁজ নিয়ে ফাংশনাল বোর্ডটাকে ফাংশনাল বানাতে পারেন। 2-3 জন প্রফেসর আছে যারা, তাদেরকে দিয়ে যে আমাকে এটার অ্যাপ্রুভাল দেন, হ্যাঁ সেটা হতে পারে যে তারা তখন পড়ে অ্যাপ্রুভাল দিল যে হ্যাঁ। কারণ কেউ বললো যে আমি একটা ভেন্টিলেটর বানিয়েছি মনে করেন, হ্যাঁ আমি ভেন্টিলেটরটা বানিয়েছি, এটা দিয়ে আমি আইসিইউ এর পেশেন্টকে ভেন্টিলেটর দিয়ে দেখবো, আমার এই 10,000 সে 1 লাখ টাকা বা 50,000 টাকার এই ভেন্টিলেটর দিয়ে আমি বাঁচিয়ে রাখতে পারি কিনা 3 দিন। এটা কিন্তু সাংঘাতিক ক্রিটিক্যাল রিসার্চ হবে, কাকে আমি দিব ওটা, তো সেটার কিন্তু সাংঘাতিক। তখন বিএমআরসির পারমিশন না নিয়ে ওটা করাই উচিত হবে না, এটা মানুষের জীবন মৃত্যু। হ্যাঁ, অথবা ঢাকা মেডিকেলের এথিক্যাল বোর্ড অথবা বিএসএমএম এর বড় মেজর হাসপাতালের লাগবে, হ্যাঁ এথিক্যাল বোর্ডের রিভিউ। কিন্তু যদি ডেটা চার্টের হয় তখন হয়তো লোকাল ইনস্টিটিউশনের, আমি জানি না ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালের কি অবস্থা, আমি গেছি কিন্তু আমি একাডেমিক জিনিসটা জানি না কতটুকু। কিন্তু একাডেমিক হাসপাতালগুলো, ডিভিশনাল যেগুলো মেডিকেল কলেজ আছে ওগুলোতে করা যাবে ডেফিনেটলি, বা ওদের কাছ থেকে পারমিশন, যে ডিভিশনের আন্ডারে আপনার সেই ডিভিশনের কাছ থেকে আপনি পারমিশন নিতে পারেন, নিয়ে করাটা সুবিধা হবে যদি ডিস্ট্রিক্টে না থাকে। থ্যাংক ইউ। জি স্যার, ধন্যবাদ স্যার। তাহলে আচ্ছা, কারোর পেপার রিডিং রাইটিং এর কোনো কোশ্চেন থাকলে করেন, রিসার্চ নিয়ে আর কোনো ডিসকাস করবো না এখন, কারণ আমরা শেষ পর্যায়ে। হ্যাঁ, আর আমার মনে হয় এখানে থামা উচিত। যদি রিডিং রাইটিং এর থাকে কোশ্চেন করতে পারেন, আদারওয়াইজ রিসার্চ নিয়ে আমরা আলাদা টপিক আছে, এবং রাইটিং এরও আমি আলাদা আরেকটা নিব, আরো ডিটেল এক্সাম্পল দিয়ে, ইচ্ছা আছে পরে। তো সবাইকে ধন্যবাদ আজকের মতো। তো আমাদের এমিনেন্স বা পিএইচএ কোথায়, কি বলেন আপনারা, এখন কি আমরা শেষ করতে পারি? জি স্যার, অবশ্যই। আচ্ছা, তো ঠিক আছে, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনাদের না জানা বা মনে কোশ্চেন ছিল হয় নাই অ্যান্সার, ওগুলো হলে আপনারা ডেফিনেটলি পিএইচএ কে জানাতে পারেন ইমেল করে, সেইগুলো আমরা পরে অ্যান্সার করব। অনেক ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। থ্যাংক ইউ স্যার। কিছু উপকার হয়েছে, কিছু জানা গেছে। স্যার আপনাকে আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা, ধন্যবাদ। অনেক কিছু শিখতে চাই, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার। থ্যাংক ইউ স্যার। আর একটা কোশ্চেন ছিল, আপনার মেইলটা একটু স্যার পেতে পারি? আমার একটা রিকোয়েস্ট ছিল স্যার। বলেন। Sir, could you please type your email address so that if we need some sent research paper to you to review, so we need your email address. বন্ধু একটু লাইনে থাকে একটু। আচ্ছা, আমার চ্যাটের এখানে আমি তাহলে লিখে দেই না? জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। চ্যাটটা কোথায়? থ্যাংক ইউ স্যার। মেইল ইমেলটা যারা পার্টিসিপেন্ট ছিলেন খালি তারা ইউজ করেন, অন্য কারোর সাথে শেয়ার করেন না। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। দিয়েছি ইমেলটা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। খুব সহজ, আমার নাম মাঝখানে আন্ডারস্কোর, রুহুল আন্ডারস্কোর at Abid, sorry, Ruhul _ Abid at brown.edu, color wrong, brown.edu, education. ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সো আজকের মতো সবাইকে শুভরাত্রি জানিয়ে, গুড নাইট জানিয়ে সবার কাছে বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। হ্যাঁ বন্ধু। Good night everyone. So I'm ending the session now. Thank you very much.